नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेरी वार्म वेलकम। आपका दोस्त वरुण आ गया है आपसे बातें करने आज। आज नो फ़िल्टर, नो डिस्कशंस। आप आज आपकी बातें सुनेंगे, आपसे ही बात करेंगे और अभी हम ऑलमोस्ट 1 घंटे पहले कुछ न्यूज़ अपडेट्स लेके आए हैं। ऑफ़ कोर्स हर एक के अपने-अपने पॉइंट्स हैं, अपने-अपने थॉट्स हैं। मैंने भी उसके रिगार्डिंग थोड़ा ट्वीट किया है, थोड़ा बात करने की कोशिश की है अपनी टीम्स के साथ, अपने लोगों के साथ एंड आई डोंट नो अबाउट यू गाइज़ बट मैं बहुत कन्फ्यूज़्ड हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि जस्ट बिकॉज़ आई एम कन्फ्यूज़्ड, लेट्स टॉक टू पीपल, लेट्स टॉक टू फेलो एसएसआर वॉरियर्स एंड लेट्स हियर देम आउट कि व्हाट डू दे थिंक कि अभी ये क्या हुआ है एंड व्हाट इज़ दिस discussion around the narratives and but while I wait for others to join, मैंने link डाल दिया है, so you are more than welcome to join. uh, we will try and see if anybody else like Vibhor या कोई और भी join करना चाहता है. I will definitely invite them. और अगर आप देख रहे हो Vibhor, I think people also want to have you, so if you're seeing, please join. But from my perspective, I really want to make sure, even before we start talking to anyone, हर एक कोई अपना एक ओपिनियन लेके आएगा and I respect everyone's opinion, so let's be very cool, calm about that. Let's also have respect for each other and let's not go into any kind of complex discussions. बहुत सिंपल सी बातें हुई हैं, उनको समझने की कोशिश हो रही है. There are people like me who are still confused. There are people who have great clarity. तो जिनके पास क्लैरिटी है, मैं ज़रूर उनसे बात करना चाहूँगा, उनका पर्सपेक्टिव जानना चाहूँगा. Because I really want to know what's going on. Are we moving away from Sushant Singh Rajput's justice issue? Is it becoming more of a kind of a TRP battle? Is it something against the AIMS doctors? Is it against the whole system? क्या चल रहा है, क्या बातें हो रही हैं? I really want to understand for myself, as an SSR warrior myself. Forget this time pay, I have my own personal assumptions. I have my personal uh, things that I can think of, but right now I really want to hear you guys out. आप लोगों से बात करके मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या हुआ क्या हुआ ये आज सबसे बड़ा कंफ्यूजन पॉइंट मेरे पास ये है, एंड I'm gonna also make some notes for myself. जो सबसे पहली चीज जो मुझे हिट करी, जो सबसे कंफ्यूजिंग थी, अगस्त 22 की ये रिकॉर्डिंग है. दिस वाज डन ऑन अगस्त 22. टुडे इज अक्टूबर 4th. क्या हुआ इतने दिन? Actually, since I see people joining in now, let me get some folks. Hello, Vinita. How are you? Hello, I'm good. How are you? Very good, very good. And I see a few more people, so I'm going to start taking them as well. But let's hear you out. What are you thinking? What's on your mind? So I'm reading between the lines. I saw some videos on India TV where they did like it sounded like a sting, like it was a hidden camera that was interviewing these other AIMS doctors, not Dr. Gupta himself, who were giving their opinion. And I read their body language more than their words. Their body language was a lot of shrugging. When do we shrug, right? Uh, when do we shrug, right? So Right. their body language was saying something else, and their words were saying something else. That's number one observation. Number Yeah. two, between August 22nd and now, yesterday, there are already day before yesterday in India, there could have been theoretically, right, doctors saying, oh, we got evidence and we saw it. And you know what? And based on that evidence, we made a conclusion. But the doubts they raised before never changed. Nothing came up about that. There have been no changes in those facts. Right. None of the AIMS doctors saw Sushant's body. None of them. So how could their statement be so conclusive? Correct. Unless something was taken out of context. They said something and then the reporter quoted
this doctor out of context. But if he was misquoted, why is he not coming and clarifying what he Correct. really meant to say? Correct. In the battle of pissing contest between the media houses, I think Republic has a little edge just because a voice from Dr. Gupta trumps over any quote that is a journalist is writing. True. So everybody's kind of playing their own game. They've got all vested interests. Nobody's a saint. Nobody. Um, but at the end of the day, what is it in it for Sushant? Well, it's still in the game, definitely still in the game, because there's enough doubt that now the credibility of AIMS doctors is in question. There is they have a lot of explaining to do, whether they like it or not. Right. They should have never given media bites to anybody. But let me ask you a question. Yeah. I'll try to be a devil's advocate here, and I really want to be, because something is not kind of clicking in for me, and I really need to make sense out of all this. When you say they should not have, how do you know this is the voice of doctor? How do you know? What proof do you have? Let me put it very bluntly, right? I mean, a Yeah. lot of people question Vibhor Anand, right? Yeah. What proof do you have? I'm gonna ask that, and I'll be the devil's advocate. What proof do you Well, think? look, if we have to question everything like that, then I can. What proof do you have? I'm Vinita right here. True, true. I can put my name Vinita, but I could be Somebody Usha. else. How do you Exactly. know that? Exactly. Right? No, no, So I agree. I agree. you can question that as much as you can question the existence of mankind. Correct. So No, so I would say that fine, the doctors that were on that video camera, sting operation, were really the doctors from AIMS, and the voice recording that I heard of supposedly Dr. Gupta is really Dr. Gupta. If I go off of that, they right. both still look like imbeciles. They do. They don't look like professional doctors. Exactly. Nobody should have opened their mouth when a case is prejudiced. Absolutely. I don't Absolutely. understand what kind My of point as training these well, people go through. Why because would they open their mouth they have to a anybody? license. They have a license, right, to Exactly. practice. It will be taken away right away if Right. this is a fact. And the other point I Yeah. have is on the other side. I'll speak for and against both. Now on the Yeah. other side, right? I mean, if they are speaking, then what is stopping them from coming out right now and Exactly. clearing out Why things? not come in front of the camera? If you have Exactly. such a big, rush to get in front of the media, whatever your reasons are, I'm not going to make assumptions. But if Right. you're comfortable to give a quote, if you're comfortable to, speak to somebody on the phone and you're agreeing, supposedly agreeing, yes, record and disclose it, I'm okay with it. Why not come in front of the camera? Exactly my point. Exactly. And That's what I'm. also sit with other doctors and answer, like, I'll tell you what, I've had a kidney transplant. Okay, I do blood tests very often, and one of the blood tests I have to do it every 12 hours. I go in an hour late and my doctor makes me repeat it an Wow. hour late. And that's how precise doctors are. At least good doctors are, at least learned. Or not just good those who have good intentions, and the purpose of their doctorate and their practice is to actually help people, not Yeah. harm people, because there are doctors who can harm too. We've heard about them as well. True. So True. you know what, I think it's I smell a little deal, you know there's a stench of that, from where I don't know, but there is a deal. If there was a deal, I hope it was worth it, Dr. G. I hope it was worth it, because there's a lot at stake for him. I really hope it was worth it. Maybe he'll buy an island somewhere. Right. But that was like, even from a layman perspective, right? If I'm sitting and watching and listening to whatever happened on this breaking thing, uh, Mm-hmm. doctor has been quoted saying, the viscera quantity was less, and other things, that the doctors who performed the autopsy or the postmortem were not even qualified to do that. That's what I could sense. Now, if that's the case, then how are you making a conclusive, like, any kind of comment around this to No, any I media? mean, forget viscera. That's just like I said.
I'm alive, I'm breathing. 1 hour late made a difference in one of my blood tests. 1 hour. And for a, like, are you telling me a dead person whose body chemistry has completely stopped, you're telling me that, you know, that viscera, whatever they collected, is going to make much sense? No, I'm not a doctor, but I know enough science to understand that. It's absolute hogwash. I can't believe a single word of any of that viscera, if ever that was done. Yeah. And to be honest, this is all by bidding time. That somebody is bidding time. You know, it sounds like there's a lot of this back and forth to waste time because somebody's trying to hit somewhere a deadline, like some kind of deadline, and then after that, maybe something else will happen. That's kind of the sense I get. All right. No, I love to hear others as well. So I Yeah, see absolutely. Anu, everybody. You know, I think this is an open kind of conversation that we want to have and hear out people. So what's your take? What's your opinion right now? You're mute, Anu. Okay, go ahead now. Can you hear Yes. me? Okay, so I want to make sure we're talking the same topic. We're talking about what Arnab disclosed today, correct? So I actually was expecting something very different. I already knew that this whole report was, this whole release was fake. So I was thinking that he was going to disclose maybe Sushant's murder video or something. That's what I was expecting, I think. So I was a little bit disappointed because my whole family was like glued to TV. My friends were all, I live in Bakersfield, so we were all texting each other, like, what is he going to disclose? So I don't think I heard anything that I already didn't know. Because if you're following the case pretty closely, you kind of already know that this guy, this Dr. Gupta, is compromised. And if you look at his history, he's been compromised. So so I'm just a little bit anxious because it's like, when are we going to get the big news? And I know people are feeling the CBI, what if they're compromised? So I'm just anxious that it needs to come out. And it's just, I feel like the news is like moving very slow and we're not getting enough. I don't feel like justice is coming fast enough, I think. Right. I don't know if you felt the same way. If I'm maybe the only one that maybe felt like, okay, there must have been some big disclosure, but I didn't feel like I got that. Right. I'll let others speak as well. I'll hold off my personal comments here. Maybe Zarina, Aki, Ashish, anybody, whosoever wants to go first. Sorry, if anyone else is waiting to join the stream, let me know. I'm happy I will. Yeah. I'm sure they are, but yeah, just hold off for 1 or 2 more minutes. Yeah, go ahead. Bole, Zarina. So I am just disappointed. I am going to be very frank. AIMS has been a very, I guess, a very well-known institute everywhere, even like United States. There have AIMS institutes here. I am just so disappointed by the doctor. Even by looking, I'm not a medical professional, by the way, but even by looking at the pictures, I don't understand कि 6 foot का आदमी इतनी छोटी सी जगह से कैसे कर सकता है. And then you can see like there's a black eye right here on one of his eyes, because the pictures are there. There's discoloration there. I'm not a doctor. It could be something with with the lighting as well, but it's very prominent the way that his eyes are. It just doesn't feel. It's so surreal, to be honest. It feels like कि मजाक बना रखा है, like किसी की मौत का ऐसा मजाक जैसे कि like you're taking advantage of somebody's death, and then you're allowing injustice to go on. जब इतने बड़े celebrity का ऐसे हाल होता है, then जो नॉर्मल इंसान है उनका तो क्या हाल होता होगा. आई रिमेंबर्ड लाइक कि मेरे आपकी इंडिया में, क्योंकि आई स्पीक अ लॉट अबाउट इंडिया, मैं बहुत इंडिया से करीब हूँ, मैं वहाँ पर पैदाइश, मेरी एवरीथिंग इज ओवर देयर. एंड अ लॉट ऑफ पीपल इन इंडिया आर लाइक, तुम तो अमेरिका भाग गई, तुम लोगों को क्या फायदा, लाइक तुम लोग क्यों इस चीज में वो आते हो, तुम लोग तो आपकी गद्दार हो एक तरह से. एंड आई एम जस्ट लाइक, अगर हमारे पास
इतनी सिक्योरिटी होती है अपने देश में कि हम आराम से किसी के ऊपर कोई मुद्दा होता या कोई भी कुछ प्रॉब्लम होती तो हम without any kind of issues we can voice our opinions and not be called out or not be arrested or not be killed. We wouldn't be here. हमारे माँ बाप इस वजह से नहीं आए कि भैया वो गद्दार हैं, हमारे माँ बाप इस वजह से आए क्योंकि इंडिया में इतना बुरा हाल है। जब हाथरस में ऐसा हो सकता है, निर्भया के साथ ऐसा हो सकता है, सुशांत के साथ ऐसा हो सकता है, तो नॉर्मल इंसान क्या करेगा? I really had a lot of expectations from this government and I'm hoping कि कुछ अच्छा हो, क्योंकि अब ये इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़ा मजाक है, not only on the medical aspect of India, क्योंकि इंडिया का मेडिकल टूरिज्म बहुत बूम करता है, but also just the justice aspect of India as well. आज seriously शर्म से सर नीचे झुक गया आज. That was it. No, I agree. I mean, again, I completely agree with that. I had certain ideas myself, like what Anu was mentioning, right? Um, we were waiting for something very critical related to the case that could have been like an eye opener that, what, we are going in the right direction right now. Telling about a compromised doctor, or, and again, I want to be mindful again. I don't want to say anything right now because I don't know anything regarding whether it's the doctor's tweets or the doctor's WhatsApp chat, which was actually exposed or not, versus this is the real doctor. We can debate on on that, but at this point of time, I think there are so many other things that have come out which maybe can stop for a while. Right now, I think my only take on this is, I think getting a report from either the CBI or the AIMS office itself, like the medical office, would definitely help ease out a lot of anxiety. But if that's not coming out anytime soon, then all these hypes and everything that's coming out, it needs to stop. There has to be something. If the case is with a supreme body, people need to, pardon my language, but they really need to shut the hell up right now, because बहुत सारे लोग हैं. On this platform itself, I have seen people cry every single time they turn on TV. They are so well connected. They really want to get the right news and right information. If we keep on providing them with something which is not that meaningful, I think it's just creating a lot of, personal as well as other kind of issues to them. Like खिचड़ी बनाना, किसी हाँ. केस का खिचड़ी बन गई एक तरह से. हाँ, और हम लोग डिवाइड होते जा रहे हैं. We are really kind of going in different directions. I think the whole idea would be, and I, being a big fan of Republic, I would encourage them, that we should get the people together and get them in the right direction. If we have to expose, let's bring people live on camera. Let's get it done right that way, instead of creating all this hype and all that stuff. And people are like going crazy right now on Twitter. I was watching. Varun, you hit the nail on the head, but you have to understand, why do you think these media houses are presenting what they do? Because there's an audience. TRPs are telling them that that's what sells. So it's not them, it's people. It starts from people. If people are going to sit there, people want entertainment. You see it in your channel too. I don't need to go anywhere else. I know. You see it on your channel. No, but I A lot of also people have come just for the entertainment value, like some kind of sick pleasure that people get out of watching somebody else miserable. That's kind of. But no, but I also think that there is a level of pressure that needs to be built on this. I mean, we've seen Jia Khan's, case. We've heard her mother say कि एक CBI के officer ने बोला था कि please case drop कर दो, ऊपर से वो आ रहा है. और वो ऊपर से, like, it wasn't just the politicians who were saying it. It was a Bollywood star who was saying it. Like, we do need media interference, but we also need to make a fine line कि every day, like, case idhar se idhar nahi hona. Yesterday it was, oh, it's a suicide. Today it's, oh, the doctors are bikao. It's ridiculous. तुम audience or people के feelings के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हो, is it really worth that TRP? No, and but I'll tell you what. Sorry, what's your name?
Zarina. Zarina. Hi. Zarina, I think we're sort of at a cusp. Now it depends on us, really. It's because ultimately the public servants, right, whoever is in the civil offices and media houses have to cater to the audience, right? Now, if we collectively keep giving the same message that we're done with being treated as puppets, right? And that we're not that blind, nor are we that stupid. And then if they really, and I think I said this to Varun, I said this to Vibhor as well, they don't understand the power of what's going on right now. The fact that this is truly what we think and we're saying it out loud, right? We're coming on a platform, and we're really kudos to you for creating this platform, but this will eventually become the future of so-called media. I think right now, even just looking at us, the only problem with that is that कि India में बहुत सारे लोगों के पास ये this medium नहीं है. A lot of people are limited to that. I You're think the absolutely right, but the driving force slowly, yeah. behind this campaign was initially mostly due to the NRI pressure that was being pushed for that, because his sister is an NRI. You True. saw the initial billboards going up on California, Australia, everywhere, and then it started a minute movement in India, which is now expanding a little bit more. And the problem is that, like you said, audience love entertainment, and jab corona hai, then what else is there to see? Yeah, and I think so. It's a mixed, but I think if I mean I talked to like, it has been a while, but I talked to like this lady who used to work in back in India in my house, like as a maid. I always called her Maushi because like she, that's how we are. So I talked to my Maushi, and she was uneducated. She is a village lady, and she was poor, but she had a lot more foresight than I gave her credit for. So even if these guys don't have iPads and computers, if you give them an opportunity to speak, you would be surprised what they would come up with. So, that's true, but yeah. the propaganda can always change that narrative. Yeah. You can be very, like right now, you can see it in United States elections right now. We all are intelligent. Oh my goodness, we are all there. Yeah. All right. Let me add some more. OP, please. What's your opinion on that? You are mute, but while others are here, if anybody wants to drop off, feel free, so that I can have others as well. But yeah, go ahead, OP. You're mute. Can you hear me now? Yes. Hey, thank you, Varun, and everyone coming on quickly. The state of art, what I feel is the tape validation is genuine. Otherwise, Arnab will not have the show that he advertised yesterday and shown on the public. I was watching how many people are watching. Usually is less than 8,000, and the peak it went up to 45,000. So around 45,000 people on live are watching, other than the other media directly watching through cable and other stuff. So there's enough audience have been watched what they shown. So it's a reset point for everyone to start on this fresh movement. What I feel is the tape validation, you should not worry about it. That is genuine. The only catch from what is been shown and what will happen down the road is uh, before on August 22nd, there was a conversation between the journalist and the doctor. So there is some assumptions that been noted down. It's okay that Sudhir Gupta may have given the report right now as suicide. I'm not bringing up the what other people have been told. That's a separate topic, but only the context to what the today's event is. If you take up that, if the doctors, whoever has been on the case, if they have investigated with the original assumptions and they've been documented, and that sealed cover has been given to CBI, and if the CBI has that document with all the findings that initially they had, and for every finding they have an explanation, okay, on this we came to this conclusion, on this we came to this conclusion,
So if that document is cool, then this report will be valid in the court. Otherwise, the plaintiff can go back and ask to do the report one more time. What I see in this game is, one, I don't think Sudhir Gupta may have taken the money. Originally, he might have good intention, but due to the political pressures, if I take the feedback from the other, we I just stand have for a just. question. I have just a question, and I again, trying to be the devil's advocate here. Have you seen the report? Is the report out, sir? Okay, the report was indirectly disclosed with a short span, not a full report. No one ever seen a full report. No, no. Okay, even the brief report, whatever the snapshot you're saying, can you share that report? Do you I have don't it? have it right now, but Capital TV on Manish Kumar's show, they shown it. Okay. It was a small local newspaper. What they shown it, that's what done. The way it followed is the trail. One A has published publish, and the B, C, D, E, F followed based upon this. So that how the fish market has become. Okay. So it's not everyone has verified the news has to be valid or not. Uh-huh. So the next one what I will talk about is the litigation. The way this is going is the solutions are not happening more. The problems are adding more. The loose ends are opening more. So with this way, if we have to solve a court case, I can guarantee that the court case litigation will be long and long. So in the long battle, what happens is government changes, political parties affiliation changes. Today we have BR elections. Tomorrow you will not have that pressure to act by the government. And these and people have time today. By tomorrow, 6 months afterwards, COVID may not be there. So the litigation is keep on dragging. Because of that, it will not be easy fast for us. The second is all this happening right now is a TRP. So everyone is cashing the TRP because of the emotions, because everyone know if you say SSR, people glue to the things. So Right. that is attracting the TRP. And there is no investigation norms. If at all CBI is doing a thorough investigation, first they have to get the faith of the people. They have no spokesperson telling that, okay, it may be weekly update or maybe yearly or hourly update or daily update. It has to be properly disclosed. Okay, today findings are these are the disclosed. If you don't have anything to disclose, it's okay not to disclose. Everyone can disclose anywhere, and that's not the right way to disclose. So Right. one person or one group of people have to be disclose the information. Then everyone can look at that guy and that site or that page or that email or that Twitter, or everyone will look at that one. Right now is happening is anyone can leak anything, and then the narratives can change fast. And Correct. Correct. bring back the narrative back is itself is a challenge. Absolutely, and that's, I think you've hit the nail again. Basically, what I also have been very vocal about it. Till the time we don't have either a spokesperson, a dedicated spokesperson who has the valid information, or it's the agencies who come out directly. I think anything else coming out through any media, be it YouTubers, be it TV channels, be it newspapers, be it any other media, I think we should all try to use our brain and think wisely and connect the dots. We cannot just blindly follow So any. far, only NCB at least gave small updates. At least they come on the media front, and on the press they gave it. I never seen like that in CBI, or I've seen from AIMS or anyone. So Right. this is unofficially disclosure, and this is everyone is thinking is a loose cat. Don't care. I'll do whatever I want. Sure. So there is not a governing body between all these bodies that can Correct. say And this is how you should work on it. that's a very valid point. Yeah. Aki, That is do not you want there. to? Yeah, Aki, do you want to say anything around that? Around yep, so I was waiting for my turn actually. So Yeah. I mean, we've been talking whether Republic added value or not. What I want to say is, like Vibhor also says a lot of times, that it is all a fight of narratives. And yesterday what happened by a select few media channels was there was a lot of panic again in the audience Yep. because the news that they broke, that there is the chances of AIMS swaying onto suicide angle is more. And they had also in fact leaked conversations or WhatsApp messages and all that. So, and even ANI interview excerpts were leaked wherein they said that there is going to be, AIMS will probably call it a suicide.
So I think, in my opinion, Republic did the right thing by, I mean, for me, it's a big news. I may be biased, but for me, it was good to set it straight that ठीक है अभी इसकी वजह से क्या होने वाला था because of the things that other media channels were selling. उसकी वजह से you must have started looking at tweets from Rahul Kanwal or Rajdeep Sardesai and some other people like that कि अब क्या चाहिए तुम्हें, अब तुम इसके बाद भी मर्डर केस करोगे because we know that एम्स को suicide declare करने वाला है, इसके बाद भी तुम मर्डर डालोगे, तो at least that pressure is off CBI, right? कि वो जो पब्लिक का प्रेशर है या फिर जो कुछ select media houses का प्रेशर होने वाला था, that is not there. And one thing is to know that the doctor is corrupt, but the other thing is to also prove that he is. So at least अगर उनके पास prove है, they can actually say that okay, one day you're saying that there is not enough, I mean the evidences are not conclusive enough, and then suddenly you're saying that it is 100% suicide, so it is not going to work, right? Correct. So for me, I think it was a big step, good step forward, where in the fight of narratives, at least we did our bit. Like हमने अपना narrative तो set किया कुछ. Right. I mean, there are two sides to every story. So Right. yes, while there are people who are kind of debating whether this is right or wrong, whether there was something else that they expected, but I think on the other side, yes, if this Dr. Gupta is who he is and how we see him right now through all these WhatsApp messages and the audio, I think then pretty much one's theory is or one narrative is all out right now that he's also kind of compromised and I don't know, I mean how things So will he is compromised. We know that, but at least we have it on record, right? Like there is something to prove that he is. Otherwise, people on the other side of the fence will always say कि उनका अपना अलग concept है ना. They have their own theories. So they'll say, okay, AIMS has ruled out suicide because they truly, I don't know if they truly believe it's a suicide or if they just want to make, I mean, just oppose you because we clearly say evidences scream murder, right? And in spite of that, a lot of people say that it's a suicide. So at least उन लोगों के लिए also it's important to know that if AIMS is calling it a suicide, it is not because it is a suicide, it is because something is wrong. Correct. And I think nobody, I find it very amusing if somebody says it is a suicide still. I would really find it amusing. And I feel sorry for that person. I would personally say that, that if you're still thinking this is a suicide, and then there have been very senior journalists. I've also bashed them, a couple of times on Twitter, but I feel sorry for these guys that they're still saying this is a suicide and we've been telling you it's a suicide when at least the pictures that you see, the other narratives that have gone around, and forget the narratives, just looking at the picture, nobody will have those marks. Earlier somebody was mentioning about the eye mark and the punch and all that, broken bones, everything. We all see that in the pictures. So pictures definitely cannot lie. Narratives can be different, can vary, can be truth or could be false, but at this point of time, this doctor, whatever he has done, has just clarified one aspect of the case. I think we just need to move on with what our action should be and wait for the actual reports. Yep. And one more point, like a lot of us have been following, most of us who come on your show actually have been following it since a long time or are very, very passionate about this topic. Yeah. But then there are a lot of people who are not. So it is also important for us to let them know what is the truth. So like not just going by because see, the way Republic has been carrying out its journalism is quite debatable. So the way they hound on to people and बताओ आप कब से drugs ले रहे हो, बताओ आप क्या कर रहे हो. I mean that could go anyways, right? But like somebody said, वो pressure डालना जरूरी है because we know how people will, I mean, as annoying or irritating that may appear, but अगर वो नहीं होगा तो a lot of things can be brushed under the carpet जैसे अभी AIMS वाला हो सकता है. True. So, I mean, to their credit, at least they are keeping the topic alive, and we need their support to. And we need to provide them support as well. Yeah, exactly. तो वैसे लोगों को जो ऐसा सोचते हैं कि अरे यार ये क्या हो रहा है, what circus is this? For them also it's required to know कि ये circus जरूरी है. At least इस केस के लिए तो बहुत ही जरूरी है. Circus के बिना नहीं हो पाएगा. Good to know. I have two more points. 1 second. Yeah, you can, but let me just take some new people as well. Ashish, please. What's your take? क्या कहना चाहते हैं? All right. Thanks, Aki. Hi, Varun. Hey, Aki. Hanji. In my opinion, this is TRP stunt. Okay. I work in data science and data is all for me, and I will speak from my expertise that Arnab ji,
this is not on. You got only 1.25 lakh views. It should be at least 10 lakh views. जितना आपने हाइप बनाया था उसके हिसाब से ये 10th जिसे कहते हैं 10वां हिस्सा, this is just 1/10 as per my assumptions and my analysis. And what Aki was telling before me, that people are some low energy में जा रहे हैं, but I was there all 3 days, and second day I this report got leaked Saturday, and some people were in panic situation, but most of them are consoling them that this is a very very long journey we are fighting, and these kind of fake narratives will come. So what I am telling here is that I have felt the genuine protesters feeling out there, and they are वो सब एक दूसरे को एक फैमिली की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारी जो ऑडियंस है वो बहुत ज्यादा मैच्योर्ड है दिल्ली में। That's it. Okay. No, I respect your opinion as well. Everybody has their opinion, and more than happy to hear them out. I've seen myself on Twitter as well. कि बहुत सारे लोग इस चीज को क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं. You bringing in a data aspect. Let me take Mr. Modi. Looks like he's a doctor or a physician, so I would love to take a doctor's opinion as well. Okay, hearing what this another doctor is saying. What's your take? What's your opinion on that? Mr. Modi, Manoj Modi ji. Okay, I don't know if I lost him. But I also saw Praveen Nambiar sarcastically nodding his head and shaking his head. Yes, please, go ahead. Can you hear me? Yes, I can. अब सुन पा रहे? Yes, सुन पा रहे. हेलो, हाँ जी. हेलो. नहीं, एक्चुअली मैं सुन रहा था, ये टीआरपी स्टंट है. तो देखिए, मेरा कुछ अलग व्यू है इसमें. सी, एक आप देखो, टीआरपी स्टंट करोगे, लोग अभी एक बार करोगे, 2 बार करोगे, कितने बार करोगे आप स्टंट? लोगों को तो पता चल ही जाएगा ना. अभी तो लोग बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से फॉलो कर रहे हैं आपको. ओके, तो टीआरपी स्टंट नहीं है. मुझे क्या लगता है, ये एक दिन का गैप क्यों लिया? क्योंकि कल पूरा दिन सीबीआई जो हैशटैग्स चल रहे थे, तो अभी आज का दिन और कुछ न्यूज आके वो हैशटैग फिर वापस से डाइल्यूट हो जाएगा. तो इसीलिए ना, एक दिन छोड़ के वापस से उसको जगाने की जरूरत पड़ती है. तो शायद से वो एक दिन का गैप जरूरी था. तो दूसरी बात यह है कि आप अगर समझो इसको टीआरपी स्टंट कहेंगे, तो जो बाकी चैनल्स ने जो किया कि ये पूरा न्यूज को मतलब सुसाइड थियरी को वापस से लेके आया, उसको क्या करेंगे? वो जरूर टीआरपी स्टंट नहीं था. वो एक्चुअली क्या था, वो टीआरपी के ऊपर है, कुछ षड्यंत्र है वो. क्योंकि सुसाइड थियरी सभी लोग एक ही साथ सुसाइड थियरी आप चला रहे हैं एक ही साथ. वो भी कभी जब ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जब ये सीबीआई रिपोर्ट आने वाला है, जो लोग सीबीआई रिपोर्ट के लिए इंतजार कर रहे हैं, एम्स रिपोर्ट के लिए इंतजार कर रहे हैं, उसी टाइम ये जो स्टोरी आना, जो सुसाइड थियरी को आगे लाना, इसमें कुछ तो गड़बड़ लग रहा है. क्योंकि लोग ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के लोगों को, जो प्रोटेस्ट में आने वाले हैं, जो और लोग जुड़ रहे हैं, उनका मनोबल को तोड़ने के लिए, या तो उनको डिवाइड करने के लिए ये रचाई गई है, ये जो सुसाइड थियरी है. ये तो क्लियर है. और ऊपर से ये भी आप नोट करेंगे, जैसे कि सैटरडे को सीबीआई रिपोर्ट आने वाला था, वो ऑलमोस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे जैसे विबोर के हिसाब से. तो उसी दिन हाथरस का इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया, सब लोग को उसमें डाइवर्ट किया. अब देखो, कई मतलब जब भी वो केस में इतना कुछ सेंसिटिव नहीं था, फिर भी उसको सेंसिटिव बनाया गया, और जब भी कांग्रेस लोग ने उसको और भी बढ़ाया. तो आप देखेंगे ना, ये सब इसीलिए, ये सब जो है ना, कुछ तो बहुत ही बड़ा षड्यंत्र है कि इसको छुपाने के लिए, इसको दबाने के लिए, ये इश्यू को,
जिस तरीके से लोग और जुड़ रहे हैं, इनको डिवाइड करने के लिए उनको कई लोग ऐसे होते हैं कि मतलब अचानक से जुड़ जाते हैं, फिर अचानक से छोड़ के चले जाते हैं। तो उन लोग को डिवाइड करने के लिए ये किया गया, मुझे तो ऐसा लग रहा है। तो जिस तरीके से रिपब्लिक ने अभी आज किया, वो लोगों को और एक बार मजबूत कर दिया कि यार ये तो क्लियरली सुधीर गुप्ता ने कुछ तो खिलवाड़ कर रहा है इससे। देखिए अभी हैशटैग चलाने से कोई ये नहीं होता। जब मीडिया चैनल आगे आके बोलता है कि यार इसमें कुछ तो गड़बड़ है, तब उसमें और थोड़ा ज्यादा स्ट्रेंथ आ जाता है लोगों को। अच्छा तो और एक ये है कि अगर समझो रिपब्लिक टीवी भी सुसाइड थियरी दिखाता है तो क्या होता, सोच के देखिए आप। True, absolutely. No, I think that is a very valid point कि अगर सारे मीडिया हाँ। हाउसेस एक ही तरफ होते, but then हाँ। you know जो जैसे ट्विटर पे चल रहा है, right? I mean that's also an opportunity. So कुछ channels support करते हैं, कुछ against जाते हैं. That's how the media houses work. Is how the इसे एक you know modus operandi भी कहते हैं कि this is how things have to work. You cannot have everyone in the same direction. Otherwise, you know. I'll tell you, you know, this is something which somebody from the media house told me कि you know, and मैं हिंदी में बोलूंगा कि उन्होंने मुझे हिंदी में बोला था ये कि वरुण अगर हम भी वही करेंगे जो दूसरा चैनल कर रहा है तो फिर हम कैसे उन लोगों को अपनी तरफ लाएंगे? वो तो डाइल्यूट कर लिया हमने, हमारी जो ऑडियंस है। तो अगर हम उसके अगेंस्ट बोलेंगे तभी हम टीआरपी जनरेट कर पाएंगे, तभी हम लोगों को अपनी तरफ ला पाएंगे, राइट? अदरवाइज अगर सारे लोग एक ही चीज बोलते जाएंगे तो वो डाइल्यूट हो गया। एंड आई एग्री, यू नो। नहीं, अब इस केस में क्या है, बहुत सारे लोग एक तरफ खड़े हैं, जो सत्य के साथ खड़े हैं, जो ट्रूथ के साथ खड़े हैं। तो आप टीआरपी के चक्कर में आप उनके अगेंस्ट जाएंगे तो समझिए क्या होगा। तो ये वो नहीं था गेम, ये गेम टीआरपी का नहीं था, ये गेम और कुछ है। जिस तरीके से हाथरस को प्राइम लाइमलाइट में लेके आया और उसके बाद सुसाइड थियरी चला, इसमें कुछ तो और कुछ डीपली कुछ कंसर्न है। मैं मेरा ये मानना है कि जैसे हम लोग बॉलीवुड को सफाई की बात कर रहे हैं, जैसे ही ये मीडिया की सफाई भी बहुत ही जरूरत है और जल्दी से करना होगा। और वो ये गेम का जो बॉडी, अगर समझो इन लोगों ने लीक भी किया है, उसने स्टेटमेंट नहीं दिया, इसका मतलब उसने किया है कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है उधर। तो गेम्स को भी साफ करने की जरूरत है। वो पूरा बॉडी, वो जो उन लोग हम लोग को जवाब देने की जरूरत है कि क्यों लीक किया। Yes, Raymond, you want to say something before I take OP again? You are mute. Raymond? Yes. Now? Okay. So, yeah, I've been following this case since day one. And it's very important for all of us to understand that there are some very intelligent people trying to kind of set a narrative in a particular direction, which Vibhor also had disclosed. And when the biggest fallacy is when they think they are smarter than us, let them feel that they are smarter than us. That's good. Most important point is we need to stand united, keep continuous pressure. The thought that every other case that comes, high profile case that comes, will be under the table and there'll be dust on it in the next 6 months to 1 year is what is the attitude of these so-called brainy people. We need to break that. And one very interesting point is here the movement has started because the NRIs from abroad have actually tried and pushed it and done their bit also. So we need to gather more strength here, because I think in terms of population, like spread it everywhere, make it a movement. And this should not be just for one particular case. We need a revolution. We actually need a revolution in this country for all these issues. There is so much of corruption. We keep talking about, oh, corruption itna hai, but what are we actually trying to do about it? We really need to come together and fight for this, starting with this case, because this is absolutely clear-cut murder. It is evident. It's all over the place. If they wanted to really find out the truth, they could have started from Cooper Hospital, where it all started. You know, even if there was enough contamination in the room of, if they covered it up and everything, catch hold of the Cooper doctors, get them under investigation, and
thrash the shit out of them. Sorry, it's there's so much of anger and there's so much of anxiety. We people like us are getting sleepless nights. Like, if a person like Sushant couldn't get justice, what are you and me going to do? What about our kids? If this is a case of child trafficking, if this is a case of pure murder, what about people like you and me? Means it's like एक्टर को कवर कर लेते हैं तो हमारा तो मतलब नामो निशानी नहीं है. Means it's like done and dusted. Where are we heading as a then? Of course, when people say that India is the rape capital of the world, or we are a banana republic, then it holds true, right? To a certain extent, to a large extent, I would say. Where is the Scotland Yard? I don't understand. What happened to the Scotland Yard? Is it in the yard? That's the question which millions and millions of people have. हमारे को बताया जाता है about Mumbai. Junkyard. Ask any decent person, would they ever go to a police station? The answer is no. Have they ever got straightforward answers? No. Have they ever given 100%. Money to get their work done? Yes. Without even to register a FIR for a case like rape and murder, it's tough. So you can imagine what is the value Very of well life. Said. Yep, and I agree 100%, Raymond. We need it is disheartening. And one more thing is, I really thank you guys for bringing up this platform, because there are so many people from all over, different streams. They can put in their bit. We can come up with different questions and solutions also. And it's not that we are not being watched. Absolutely. We are definitely being watched and followed. So let the others know. Those who want to know, let them know. You understand? Because this is what scares them. The movement is what scares them. Keep up the movement. Don't get disheartened. We need to stick together, whether it is 6 months to a year. Keep this platform up until we get justice. I think when Mrs. Padma, I think, right? She had come, I saw that, right? Yeah, on the board's platform. I forgot her name. Yes, and she spoke very well. It's not going to be a piece of cake. What is their intention and purpose? This was just a feeler to send in, partially to send in the public, just to get to see the mood of the nation. How are they reacting? So they released it partially. You understand? These are very smart people, just to see how people feel, what is their reaction. Then we will strategize. आगे का हम लोग बाद में देखेंगे. So let them see the mood of the nation. But we have to stand together, because they know that 6 महीने के बाद हम लोग चिल्लाएंगे कि we'll keep murder, but if nothing comes up, they will say अरे 6 महीने से चिल्ला रहे हो, अभी क्या है, कुछ नहीं है, cover बंद कर दो. And then people will also get disinterested. People will lose focus, because there'll be many other cases. If there are no cases, they will create diversions. Exactly. And they are doing politicians. Exactly. Politicians will play politics. Media will play their game. People are the genuine people are you and me, common people, who are actually going to stay focused, because we are really anxious about what our future lies. Hey, are you sure? So we need to stick together and continue platforms like these and spread more. I would say there should be 10 other Varuns and Vibhors coming out and spreading the news like this, because this is the need of the hour, desperately. I do have a spot, Great. Thanks, Raymond, for that input and insight. I really appreciate that. Or bus, keep the movement, keep this fire on. I think that's more important. All right. Okay, I have 2 more points to make. Please go ahead. Yeah. See, from SSRN's point of view, are you able to hear me? Yes, go ahead. Today is a better day for us. Hello? Yes, please go ahead. Yeah. From SSRN's point of view, today we are able to better because of the Arnab channel has telecasted that one. So it shows a contradiction. So that will take a course, which is a good sign to, we can push back a little bit, but that will not help us long run. Long run will help us by only having an army of lawyers. The army of lawyers has to continuously
file the cases as soon as we find this Sudhir Gupta case. So immediately we have to file the case of the AIMS, that AIMS is not doing proper. That is the pressure you can able to put on the people. The problem is all people are gentlemen only. In the beginning of the thing, as ever you speak to anyone, they'll always tell it's a murder. But when they come into write on the paper to sign and put in the stamp, they will not do it. And that's where the problem is. And to happen that one, we have to create the resistance away from the people to do the job. That is only possible if you have an army of people, of lawyers who are continuously pounding on these guys to put the pressure. The people will be away from it. Otherwise, we will not get justice soon. Even though everyone will say honestly by putting the hand on their heart, yeah, this is murder. But when they try to write it, it's the same thing from the starting from the Mumbai police too. They may want to do the right properly, but again they got pressure. They backed off. So same will happen everywhere. So unless we help those people who want to do the job right, we have to give them assistance by giving our SSRE and lawyer force. Something like that, if we're not done, they'll not have the ability to fight it. That's all I want to say. Right. Thanks for your insights. I think a lot of people are now started pinging me. I'm so sorry, but yeah, I think we get your message and your sentiments as well. And we'll do another one. I think we'll have to do it tomorrow one more time because a lot of people really want to talk and we don't want to extend this for so long. Ashish, any other point you have to make before I take others? You're on mute. Yes. I will. मैं प्रैक्टिकली बात करूंगा. रिपब्लिक और सारे चैनल्स मिलकर टीआरपी ले रहे हैं. ओके, रिपब्लिक ले, अच्छा है, वो हमारे साथ है, हम उसके साथ हैं, अच्छा है. टीआरपी स्टंट कर रहा है, अच्छा है, बहुत बढ़िया है. लेकिन ये एक्चुअली सब लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं, टाइम किल कर रहे हैं. एंड विद योर परमिशन वरुण, व्हाट वी डिस्कस्ड, आई कैन डिस्क्लोज द डेट्स आल्सो. Sure. Go ahead. या तो 3 दिन जो मैं वहाँ पे दिल्ली गया हूँ प्रोटेस्ट में, तो थोड़ा सा इंसाइट्स मिला है. 2 डेट्स हैं. बिहार इलेक्शन 28 अक्टूबर स्टार्टिंग होगा और बॉलीवुड मूवीज रिलीज होंगी 15 अक्टूबर. तो जो कैलकुलेशन निकल के आ रही है वो 22 से 24 का जो डेट है, जो विंडो है, उसमें काफी कुछ निकल के आएगा. अगर हम बात करें 15 अक्टूबर के बाद जो ये 7-8 दिन का मैंने बताया है, वो कैलकुलेशन ये है कि हम लोग ट्विटर पे अक्षय कुमार को बैन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके खिलाफ गाली दे रहे हैं, व्हाटएवर, राइट. बट जो असलियत है वो 15, 16, 17, 18, 19 ये 4-5 दिन के अंदर निकल के आएगी. और उसके बाद सरकार मूवमेंट का रिस्पॉन्स देखेगी कि एक्चुअली में हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं. हम लोग ट्विटर पे जरूर आज बैन करवा रहे हैं और ये हैशटैग चला देंगे, इसको सक्सेस भी करा देंगे, बट असलियत में 15 के बाद ही पता चलेगा. राइट. आई थिंक अभी इसके बारे में ऑब्वियसली और भी डिटेल डिस्कशन करेंगे ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बोथ. But I think Ashish coming from an analytical background और कुछ data points लेके आते हैं और बहुत ही सुलझी हुई कुछ बातें करते हैं. तो would love to have you Ashish again as a detailed conversation करेंगे इसके बारे में. But I really appreciate कि आप आज join करते हैं and you're an integral part of the team now. So just keep this moment on. Let's keep the fire on. I think that's the most important thing right now. Yes. लास्ट पॉइंट मैं ऐड करना चाह रहा हूँ कि आई मेट विद प्रीति पांडे, उनसे भी मैंने इंटरव्यू लिया, उनसे भी डिस्कस किया, ममता काले जी से भी डिस्कस किया, शूबी खान से डिस्कस किया, मंजीत सिंह डागरा, यूट्यूबर्स, इतने सारे लोग, नितिन शुक्ला, गणेश से मिले. और अंकित के बारे में बताना चाहूँगा, बहुत ही नाइस बंदा है, बहुत ही शाई बंदा है. मतलब he's just like a girl. He's a kid. He's a very yes. innocent kid. Yes. And इस सब चीज में उसको भी समझ भी नहीं आ रहा, whatever is happening around it. But anyways, उसके बारे में अलग एक करेंगे बात, आपका पूरा feeling because you were on the ground. तो उसके लिए हम एक अलग सेक्शन करेंगे. Right now I really want to hear out everyone कि ये जो आज हुआ
उसके related ये क्या कहना चाहते हैं. So we had lost Dr. Manoj Modi earlier. So Dr. Manoj, if you can unmute yourself and say, let's see if we can hear you. Hi. Yes, can you hear us? Can you hear me? Yeah, आपका थोड़ा network का है, but yeah, we can hear you. Sorry, I can't hear you, everybody, but good morning to everybody in America as well as India. I'm from Milwaukee, Wisconsin. I'm from USA. I've been listening to, and my limited point is being a physician. I'm very disappointed by what I just saw on the Republic channel about Dr. Siddhar Gupta's statement. Although I'm not sure I actually have a statement by him, but I've been the Republic quoting that they have statement. So as a professional person, being a same fraternity, medical fraternity, I'm very disappointed because as a physician, you should be irrespective of what the finding, you should be stick to the truth. I understood that again. I'm just going by the media report. I'm here. I have no idea what's the truth, but Ashtak and DTV and were accused to be having a relationship with Dr. Siddhar Gupta, and then I heard the Capital TV, which I like it so much, is Dr. Manish Kumar, and he talked about the same thing what he was doing with the Batlak, some Delhi, some incident happened where police constable got called. He was also giving opinion, forensic expert, that he was, killed by the by nearby. Your voice is cutting in and out, sir. I cannot hear you, Dr. Modi. Short range, but irrespective of the divulge any information without talking to. Okay. I don't know. It looks like he's definitely having some internet issues. So Chandrajit ji, please go ahead. What's your Hello. opinion? Can Hi. you hear me? Yes. Can you loud hear and me? clear. Yes. Yeah, thanks. This is the first time that I'm here, and I've been following this, obviously as a whatever SSRian and all. I've just I'm just speechless. Like, what is actually happening in India? I'm calling from Malaysia. I'm an Indian NRI here, and the news on Republic today is just mind-blowing, other I would say. But I purely do not believe in this, because even if it be, whether it be a TRP game or whether it be a kind of some other theories happening, someone said over here at your platform. Well, by the way, I must thank you, because like all these while what you've been doing, you, Bivar Anand, and few other, is just like connecting all, or rather bridging up. It's networking, and it's like really really helping us to raise this kind of voice. So what I'm trying to say is that whether it's a TRP game by Republic or it's some other, like some kind of issues coming up on a Bihar election has already just about to start and all. So I really am just kind of wondering, like, what is happening over there? I mean, is it really the way that kind of discussion is always helpful like this? But are we really understanding really exactly, or rather should this be a huge voice also coming up? Because this cannot go on for long. It's already like almost about to be 3 months now. Now, as soon as someone said that there would be dusk soon, and then their always agenda is to just cover up. And is it like trying to kill, and is like some other kind of this kind of Republic, or they are also now joining, or what is it? Or is it like actually Republic is trying to instigate us, trying to say, see, this is the case, is what is they're trying to cover up? So should we be just again like joining together to make it a big game over from our side, or rather shall we start filing a petition from our side, an online petition? Right. Because if we do that, maybe, and collect as many signatures like Awaz and all those stuff, like what they have, if we can join hands with this Awaz org and all, I think that could be a very good opportunity for us to really make it a big petition across, getting the wall signatures across, and then put it to the Indian government saying that, is it a kind of joke
wherever I go, they say, "Are you from India?" Oh, what nonsense! Right. Honestly speaking, this is happening ever since I'm here, like for the last 5-10 years. So it's like I really do not know what is happening over there. So I'll give a very short and sweet answer to that. You have a very valid point. Everybody is getting nervous. Everybody is getting angry around what's happening. हमने भी we've tried something on our platform as well, and I don't know if you've gone to the website, which is westandforjustice.org. We have put up a button there wherein we have an email to our Prime Minister Narendra Modi ji, where an email with all these specific issues that we have around this case. And this email is actually going to both the Prime Minister email ID as well as the Home Minister email ID. So please go ahead. आप हमारी website पे जाएं. You have all the rights to click on those buttons, send multiple emails to the office, because they will definitely have sometimes they will have to respond back, but otherwise they will see the power of human common man, I would say, because हमारे पास आपने जैसे बोला कि let's have some kind of signature, some kind of there are so many of us doing so many things. There is a group called Insaf SSR, वो सत्याग्रह उन्होंने शुरू किया हुआ है 3 दिन का, अभी फास्ट किया. Now they're going to move to Delhi and we're going to do on a larger scale. We also have Ganesh और अंकित अभी दिल्ली में कर रहे थे for the last 3 days. If things don't go in the right direction like the way we think it should, trust me, बहुत सारे लोग हैं around the world who are ready to take on these corrupt people, and they're gonna get on down to streets and do whatever, candle marches and all that stuff. So वो सब ये दिखाने के लिए I think the best you can do right now is, चाहे वो सोशल मीडिया पे ये hashtags हो, चाहे वो emails हो, चाहे वो आप photographs खींचे and show your solidarity around this to especially to Sushant's family. I think that is the most important thing that we all can do from wherever we are, क्योंकि obviously सबके लिए ये possible नहीं है कि दिल्ली में जाके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बाहर जाके बैठ के धरने करें. I think अगर वो टाइम कभी आएगा, I'm pretty sure a lot of people will like us will go and do that. But at this point of time, I think all we need to do is keep a little calm as well. इसी तरह मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों को भी यही कहना चाहता हूँ, let's not get so mad, so angry right now कि हम कुछ गलत स्टेप लें या कुछ ऐसा करें जो इस सुशांत मर्डर को गलत डायरेक्शन में ले जाए. Let's have some trust in our government. Let's have some trust in our these agencies. Hopefully things will come out clear. और एक बार वो आ गया उसके बाद, I think if is not what we are expecting or what we think should be, then yes, let's take some actions. But at this point of time, I would encourage everyone to just have social media as the platform. This platform, news channels हैं जो हमारे साथ हैं, Republic है, और भी कुछ 2-4 चैनल हैं जो unbiased, honestly बात करने के लिए देते हैं. Let's come out and speak up. Let's come out and keep this movement going. अगर हम लोग चुप हो जाएंगे, like I've said so many times, people are now watching KBC, they're watching Big Boss, they're so excited about Big Boss. I'm shocked to see so much excitement about it. And then आज हमने ये hashtag शुरू किया है, ban Lakshmi Bomb, जो अक्षय कुमार की मूवी आ रही है. It's already trending. I see people picking up, media houses also picking up. Let's continue that fight. Let's continue to ban these people. मैं एक चीज बोलता हूँ, हालांकि नॉर्मल हम SSRians या SSR warriors यूज करते हैं टर्म let's boycott them. I really personally want to make them invisible. ये पब्लिक मीडियम में आते भी हैं तो आप इनको इग्नोर कर दें, बिल्कुल ही देखें ही ना कि कोई इनका. I keep reporting. I mean, whatever I come across from their side, I just keep reporting. Straight. Right. I think that's the biggest support, and that's what we as a common man should do. Continue to do it, and make sure that the voices are constantly raised. We cannot sit quietly. ये लोग वेट कर रहे हैं हम सबकी, what, थोड़ी देर अभी ये सोशल मीडिया फ्रेंजी है, थोड़ी देर कर लें ये लोग, उसके बाद they will die down and things will be back to normal. अभी जैसे I'll take some certain names as well, like तापसी पन्नू ने अभी I think आज या कल एक ट्वीट किया है कि मूवी हॉल्स खुल रही हैं 50% and all that nonsense. हमारे ऊपर है अब, हम वो मूवीज देखने जा रहे हैं कि नहीं. And if you have, जैसे मैं बड़ा टिपिकल एक लाइन बोलता हूँ, I think it's मेरा तकिया कलाम बन गया है,
अगर हम में से सब में किसी के पास भी स्पाइन है, अगर हमारी रीढ़ की हड्डी है लिटरली, देन गाइस आप लोग कहीं मूवीज देखने के लिए एक रुपया, $1 कुछ भी खर्चोगे नहीं. You will tell them, you will show them what their real face is. But there are people, IPL भी देख रहे हैं, उनके बारे में polls भी कर रहे हैं, excitement दिखा रहे हैं. I think that's my take on it. Again, it's a personal thing. I'm a very, very rigid SSR warrior, and I will keep on talking about it, and I encourage everyone to do that. Yeah, I'm actually discontinuing my Netflix as well. Actually, this Yeah, is really bad. I mean, very we nice. have to stop that in Yep, any case. that's the goal. Okay, thank you so Thank much you so because there much. are so many other people Sure. waiting as well. Yes, Take yes. care. All right. नमस्कार भारत, आपका नाम क्या है? नमस्कार भारत. You are mute. हेलो विभोर, सॉरी वरुण और विभोर तो है नहीं यहाँ पे, तो उनको भी मेरा प्रणाम. Right. आपकी आवाज बहुत कम आ रही है. So it's not very clear. माय नेम इज शुभ्रजीत. मेरा नाम शुभ्रजीत है और मैं बेंगलुरु से बोल रहा हूँ. Okay. और हाँ, मैंने पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिग थैंक यू टू यू एंड ऑल द पीपल इन दिस मूवमेंट. तो मैंने जो ऑब्जर्व बात की है कि लोग अक्षय कुमार हो या सलमान का जो भी अभी रिलीज होने हो, चाहे वो टेलीविजन शो भी, उनको लोग पैरेलली सपोर्ट भी कर रहे. हम सिर्फ इसको अवॉइड करना चाहते. तो ये मूवमेंट मैंने ऑलरेडी 2014 में ले लिया था, जब मैंने ये पीके मूवी आया था और मैंने देखा था कि हमारे जो संस्कृति है उसको सिनेमा हॉल में, मतलब थे मूवी में, उसको कुछ तरीका से दिखाया गया था which was not acceptable. So I was extremely frustrated with that, and from that time onwards I decided that I'm not going to watch Bollywood movie because I feel that every now and then in some way or the other our sentiments are being hurt. Okay. I don't know if I lost him. All right, Dr. Modi, you want to try one more time, please? Dr. Modi, you are mute. We cannot hear you. I don't know how to do that. हाँ जी. नहीं, आप unmute हो गए थे. Please go ahead. Yeah, you're still mute. मोदी सर, वेबसाइट में लैग है. You have to wait after you press the button. Yeah, looks like we are not able to hear you at all, and you're still mute. Okay, Vibhanshu, let's give Hi, Mr. Modi am I a audible? try. Yes, loud and clear. Hi Varun. I am just confused that has the PR agencies entered in SSR Warrior channels also, because right now I was seeing it Devolina versus Smita. Then there is Vibhor versus Ishkaran. Now it has become Varun versus Saffron also. BJP versus Shiv Sena. Aztak versus Republic. And yesterday I was in a live very late with Vibhor and Saffron, and I was the last caller, and he went blasting on someone like SSR Warrior who were saying that विभोर के पास डार्क वेब की वीडियोस आ गई हैं, एंड ही ब्लास्टेड फॉर 5 minutes और होल्डेड ऑल हिज गालीज, बट ही वाज वेरी एंग्री. सो हैज द पीआर entered into these YouTubes also, or are they trying to do differentiate them? ये मुझे थोड़ा जानना है. मैंने जो भी बोला अभी, जैसे देवोलीना वाज विद स्मिता एंड नाउ दे आर फाइटिंग, एंड सेम वरुण आप पे भी विभोर आ रहे थे, सैफरन पे भी आ रहे हैं, एंड यस्टरडे मेनी पीपल वेयर देयर इन द इंटरव्यू, और वो बोल रहे थे कि मैं वो नहीं देखता हूँ, मैं आपका देखता हूँ, मैं आपका नहीं देखता हूँ, मैं उसका देखता हूँ. बोले हम लोग 1 महीने पहले तक तो एक चैनल थे, मतलब सबको एक स्टैंड पे थे. Exactly. इसको तो मैं राइट नाउ नहीं ये एक ऐसी चीज है जिसको मैं पिछले 2 से 3 हफ्ते से क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, और बड़ी बार मैंने ट्राई भी किया है, एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट. देयर इज नो रिफ्ट, देयर इज नथिंग. कोई हमारा, एटलीस्ट हम 3 लोग, विभोर,
Varun, Saffron Tiger. We are part of the same team, which is Team Sushant, Team SSR. हम SSR वॉरियर हैं, हम वही रहेंगे. उसके तरीके, उसकी चीजें, उसकी बातें, विभोर owns them, he runs them, right? मैं अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी कुछ अलग चीजें हम और कर रहे हैं. Obviously, Sushant is definitely the core of this platform as well, but then there are other issues as well. But एक चीज इतनी क्लियर है, सैफरन और मेरा तो कोई आपस में लोगों ने ट्विटर पे भी कल शुरू किया था और लोग अब उसको मजाक भी बना रहे हैं. बट मैं सिर्फ इतना, यस, while we should lighten the whole mood, no doubt about it, क्योंकि बहुत टेंशन है, but there is no bad blood between at least the three of us. कभी वो मेरे यहाँ पर आएगा, कभी मैं वहां आऊंगा. हम लोग आपस में, हो सकता है शायद हम कभी थोड़ी देर बाद, अगर थोड़ी things change a little bit, maybe we'll be together, no doubt about it. The only thing was there was some concerns, some security concerns for me, my family, and for the team, wherein we are outside of India. अगर आप देखें, मुझे अभी नहीं पता, Saffron Tiger is responsible of course for his own stuff and he, he's also in US. But मेरा सिर्फ इतना था कि I was not able to manage that security aspect without any support from Vibhor. But Vibhor की भी थोड़ी limitations थी. And he is very respectful for that. लोग उसको बहुत कुछ बोलते हैं. मैं ये नहीं कहता कि I am for Vibhor or against Vibhor, but उसकी खुद की limitations हैं. पर एक चीज मैं बिल्कुल clear, loud and clear, I will say it, just because you asked that or you put that point, वो जो कर रहा है, and मैं थोड़ी सी शायद लैंग्वेज डिफरेंट यूज करूंगा, कोई माइका लाल आज तक शायद नहीं कर पाया जो उसने कर रहा है, जो वो कर रहा है. ये नाम लेके अपने आप को इतने रिस्क पे डालना, दिस इज समथिंग व्हिच टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स. वो सही है कि गलत है, दैट्स नॉट माय जजमेंट. आई विल नॉट जज हिम, दैट्स नॉट माय थिंग. मेरी अपनी अकल है, जितनी समझ है, जो वो नैरेटिव दे रहा है, जो वो चीजें दे रहा है, मैं उसको अब्सॉर्ब करूंगा और मैं अपना मतलब खुद निकालूंगा. वेदर आई हैव टू एग्री विद हिम और नॉट, दैट्स माय पर्सनल जजमेंट. बट एट द सेम टाइम लेट्स बी वेरी क्लियर, यस, जो बाकी आप लोग आपने नाम जो लिए, वो बहुत ज्यादा गलत डायरेक्शन में कुछ चीजें जा रही हैं, जिसे रियली वी नीड टू स्टॉप. एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, हालांकि मुझे पता है मुझे ये बोलना नहीं चाहिए, बट मैं फिर भी बोलूंगा, बिकॉज आई एम अ वेरी वेरी रिजिड एसएसआर वॉरियर. जो भी डबलीना से रिलेटेड है, हम लोग भी ट्राई कर रहे हैं ऑफलाइन टू मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू, जितने लोग सुन रहे हैं या बाद में भी सुनेंगे. हम लोग भी ट्राई कर रहे हैं कि जो हो रहा है उस ट्रैक पे, उसको किसी तरह शांत किया जाए, बंद किया जाए, बिकॉज दैट वाज नेवर द ऑन आवर एजेंडा. वो कभी हमने सोचा भी नहीं था. और विभोर भी कभी कभी जोश में आके, जैसे आपने कहा कल, उसने जो भी किया वो भी गुस्से में आता है, वो भी करता है, एंड आई एम श्योर और लोग भी आते होंगे. बट इस टाइम पे हमारा फोकस ना डिविएट हो, इसलिए हम सब लोग मिलके लोगों को शांत कर रहे हैं, टॉपिक्स को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और मेन स्ट्रीम में ला रहे हैं कि भाई हमारा एजेंडा सुशांत की जस्टिस है. यस, उसके साथ साथ अगर गटर का क्लीन अप भी हो रहा है, मोर देन वेलकम. बट लेट्स नॉट फॉरगेट कि हम यहाँ क्यों आए थे और हमने क्या शुरू किया था. अगर इस टाइम पे हम भटक गए, जो कि इस पीआर का काम है हमें करने का, then we will prove them successful. हम उनको मौका देंगे सक्सेसफुल होने का, एंड वो हम एटलीस्ट जो शुरुआत से लगे हुए हैं वो लोग नहीं होने देंगे. सो ट्रस्ट मी ऑन दैट. बट प्लीज एटलीस्ट वरुण, विभोर, सैफरन, इनको इस चीज से अभी बाहर ही रखते हैं. इनका एजेंडा बिल्कुल क्लियर है. हम तब तक फाइट करेंगे जब तक इस केस को क्लोजर नहीं मिलता. नो, मतलब इतना गैप मत दीजिए कि पीआर आके उसको बढ़ाए, क्योंकि अर्लियर मैं देख रहा था बहुत अच्छे ग्रुप्स, हमने एक ही ग्रुप था, बट राइट नाउ समवन इज ट्राइंग टू ब्रेक देम अपार्ट. एक दिन का भी टाइम गैप हो रहा है एंड दे आर ब्लेमिंग एनीवन एल्स. ओके फाइन, थैंक यू. I will act on that. अब मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगा कि मैं बोलूंगा. Let me act on that. इस स्ट्रीम को खत्म करने के बाद I will try to talk to few of these people जिनका आपने नाम लिया. I'll try to get everyone together ताकि कुछ चीजें क्लैरिटी हो जाए और सबको पब्लिकली we bring them together. I take that ownership on myself. अगर मेरे से नहीं हो पाया, मैं तब भी आके आपको बताऊंगा जरूर, because I'm accountable to you guys. I will definitely let you know. But मेरी तरफ से effort पूरा genuinely try होगा right after this live stream, and that's a promise. Thank you. Thank you, sir. All right. Yes, Anirudh, please. Hi, sir. Actually, अपना भी good morning ही हो गया. It's 12 now. Same time. Yes, sir. I had a couple of points, sir. थोड़े दिनों से I was not that active. But Varun, यार, Varun,
No, Oh, sir, sorry, Varun. Varun. My bad. Varun, Varun, हाँ, sir. yeah. हाँ, रात का टाइम है. मैंने इधर नोट्स लिखे हुए हैं, उधर कुछ लिखा था विभोर, इसलिए मैंने वो बोल दिया. हाँ. But I wanted to say, sir, right now, more than anything else, मेरे लिए, I think हम सबके लिए ये justice for सुशांत के साथ एक ideology की लड़ाई भी हो गई है. Because हमारा बेसिक किस पे ट्रस्ट करना है, किस पे ट्रस्ट नहीं करना है, इसी चीज के ऊपर झगड़ा खत्म नहीं हो रहा है. तो लाइक फॉर द एम्स रिपोर्ट जो लोग दे रहे हैं, अगर आपका सोर्स मटेरियल ही उसी में झोल है, वही गलत है कि भाई आप कूपर हॉस्पिटल की बात पे हम ये डिसीजन अब दे रहे हैं कि वो सुसाइड था. बट वो लोग ने जो झोल किया, उन लोगों ने जो गलत चीज बनाई है या आगे पेश की है, whatever they did, that is also a point that they should have considered, and maybe they should have given a disclaimer that our report is only based on what facts we got from Cooper and Mumbai police, and that's why this report has come out. They should have given that disclaimer. अगर ऐसी बात है तो वो देना चाहिए था. Maybe आगे जाके they'll backtrack and give us that disclaimer later on. But right now, when I saw the Arnab sir ka news and the whole scenario, it was looking more and more like. One second. I just want to make sure that Vibhanshu, stay on this stream, okay? I have something for you. Just stay on this, please. Sorry, Anirudh. No. The other thing was कि जैसा वो news देखा अर्नब सर का, and what the Dr. Sudhir guy was saying, it feels like कि कुछ high level का कुछ पीछे back stage पे तोड़ पानी हुआ है, या कुछ उन पे pressure आया है, whatever the case may be. But there has definitely been a U-turn if you think about it. And the other thing that I felt, which is happening even right now, is the other channels, and except Republic, maybe some YouTube channels also, they are trying to muddy the waters. इतना सब उसमें इतना सब कचरा डाल दो कि लोगों का ध्यान ही भटकता रहे कि अरे ये हो रहा है, वो हो रहा है. Because हम लोग तो एक जस्टिस के हिसाब से जा रहे हैं, तो भी हम कंफ्यूज हो जा रहे हैं. तो अगर कोई न्यूट्रल ऑब्जर्वर होगा जिसको नहीं पता होगा पूरा, and maybe they're are living under a rock and just find out about this, they'll be all confused कि अरे ये सब गलत है, and they'll get persuaded very easily, which in our case, इंडियन लोग के केस में हम लोग बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं. and usually हमारा एक ही डिफॉल्ट होता है कि हम मुंडी नीचे करके अपना काम करते रहते हैं, सर झुका के काम करते रहो. But at this point, not anymore. Now, I think we have found the power of unity here, and this is becoming more and more a very grassroots movement कि भाई हमको systematic change चाहिए. ऐसा हो नहीं सकता कि गवर्नमेंट की प्रीमियम मेडिकल एजेंसी में कोई फोरेंसिक एक्सपर्ट ऐसा नहीं है जिसको ये सारे ब्लेयरिंग गैप होल्स या दिखे नहीं होंगे. And one thing I wanted to mention, sir, इस सब चीज में let us not forget the Disha Salian angle also, because पीछे दो तीन हफ्ते पहले everyone was saying कि यही लिंक है, इसी से निकलेगा, अब ये आ रहा है, politicians आ रहे थे. तो that's the one more thing. And then Vibhanshu की बात पे I wanted to say something, that I believe you, I believe Vibhor sir, I believe Saffron Tiger, I believe all of you. And आप लोग ये disclaimer देते हैं कि maybe the sources might not be correct, like जैसे आपके केस में Mr. X के साथ हुआ था. Yep. But people don't understand that disclaimer. तो I think आपको वो disclaimer को ऐसे present करना पड़ेगा कि भाई मैं सिर्फ यहाँ बैठ के तुमको ये चीजें खुद से नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को कोई और बता रहा है. अगर उसकी गलती होगी तो don't come and try and come after me. And it is जो आपके actual fans हैं, जो actual followers हैं, उनके लिए कभी credibility issue नहीं होएगा सर. But again, it will. हमारी टीम की भी ये बात होती है, हमारी टीम है छोटी सी, और उसमें एक है जो हमारे डिस्क्लेमर्स और सिक्योरिटी और इन चीज़ों के बारे में बहुत ज्ञान देते हैं. और आई थिंक हमारा शायद एक ऐसा सेशन भी होगा स्पेशली जिसके अंदर हम लोगों को सिर्फ इस बारे में समझाना चाहते हैं कि व्हाट वी आर डूइंग इज फॉर अ सर्टेन रीजन. इसको अगर आप लिटरल सेंस में लेके हमारे ऊपर पॉट शॉट्स लो या चीज़ें इसके ऊपर बात करो और गलत उंगलियां उठाओ, everybody who is here on this platform, I think they can use their own brain. We get people who can build certain stories around certain things, but at the same time, I think जब मैं भी विभोर के साथ जब बैठता था और मेरा भी वही शॉक एलिमेंट होता था कि कम ऑन मैन, ये कैसे हो सकता है और वो कैसे. सेशन से बाहर जाके मैं खुद भी उस स्टोरी के बारे में सोचता था, यार ये कैसे. फिर मैं अपनी रिसर्च करता था, मैं देखता था यार इसने ये बोला,
और इस बंदे के बारे में मैंने ये गूगल पे देखा और ये उस दिन ऐसा था, तो फिर लगता था यार ये तो जेन्युइन हो सकता है। पर उसके बेसिस पे मैं किसी को बायस नहीं हो सकता। बड़े दिन मैंने जैसे कि उसको सुन सुन के किया कि शुरुआत में, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, द फर्स्ट डे जब मेरा उसके साथ इंटरेक्शन हुआ, और विभोर बड़ी वोकली इस चीज के बारे में सबके सामने भी बात करता है, उसको भी मेरा नहीं पता था, मुझे भी उसका नहीं पता था। फर्स्ट रिएक्शन होता है यार क्या फेंक रहा है, क्या बकवास हो रही है, ये मरवा के छोड़ेगा, ये सारी चीजें आती हैं कि डर लगता है। बट नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इस टाइम पे जिस तरह ये केस चल रहा है, जैसे विभांशु ने बोला, राइट, ये डेबलीना वर्सेस मिता, ये कब वरुण वर्सेस विभोर या सैफरन टाइगर हो गया, ये था ही नहीं यार, ये जरूरत ही नहीं थी इन चीजों की, ये सब बाहर रह सकती थी चीजें। बट अनफॉर्चुनेटली आई थिंक लोगों ने इसमें, ये जो पेड मीडिया कह ले, या ये वो लोग हैं जो टॉपिक को खत्म करवाना चाहते हैं, तो उनको और कुछ नहीं मिलता तो चलो एक नया ये शुरू कर देंगे, लोगों का नाम ला रहे हैं। बट एनीवेज, आई मीन, आई थिंक यू ऑल गेट द पॉइंट, बट यू वेरी राइट, जिन्होंने जेन्युइनली इस कॉज में जुड़े हैं वो इन सब चीजों को, कहते हैं ना, फिल्टर की तरह निकाल के वो आगे मेन पॉइंट को समझ जाएंगे। जिन्होंने इस पे उलझे रहना है वो तो फिर कंटिन्यू करते ही रहेंगे, कंफ्यूजन मचाते ही रहेंगे। यस सर। एंड देन लास्ट थिंग, मैं बॉलीवुड के वही था कि आई यूज्ड टू थिंक बॉलीवुड इज वेरी स्वीट एंड नाइस, बट अभी मुझे डायबिटीज हो गया। अब मैं अब आई वोंट गो बैक टू बॉलीवुड एट ऑल। आई एम एक्चुअली डन, बिकॉज आप अगर अक्षय कुमार का अपॉर्चुनिस्ट पोस्ट देखोगे कि मतलब क्या एंड मौके पे आके तेरे को सब सर भाई हाथ आपको जोड़ के भीख मांग रहे हैं। Just before Lakshmi bomb, they all are dead. हाँ, एंड उसके नीचे आप कमेंट्स में देख रहे हो लोग चेंज भी हो रहे हैं। अरे मुझे लगता था बहुत बुरे हैं, पर सर आपने क्या दिल से बात बोली है, वाह कितना हम पे आपने लेवल किया है। पर वो दूसरी क्या बात बोल रहा है वो तो कोई सोचेगा ही नहीं कि एक्चुअली में क्यों बोला जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं इसी चीज से बहुत परेशान हूँ। बहुत सारे ग्रुप्स हैं जहां पर मूवीज के बारे में डिस्कशंस हो रहा है, और ऑलरेडी आई थिंक देयर आर अबाउट 20-23 मिलियन व्यूज टू दैट। तो यार सर वो नॉट वर्थ इट। बॉलीवुड लाइक दैट वन फ्रेंड जो जब पार्टी होती है तब आ जाता है खाना खाने फ्री का, बट जब पार्टी खत्म हो जाती है या बिल आता है तो वो हाथ धोने निकल जाता है। यही हो रहा है हमारे साथ कि जब एक्चुअली में हमको उनकी जरूरत थी, व्हेन दे हैड टू स्टैंड अप, तब कोई पिक्चर नहीं आ रही थी, तो तब आपने कुछ नहीं बोला। पर अब आपकी पिक्चर आ रही है एंड आपको सडनली रियलाइज हो, अरे ओटीटी प्लेटफॉर्म की जगह थिएटर में रिलीज करके डायरेक्ट पैसा आ सकता है ज्यादा, बिकॉज they must have already made their money with OTT, but थिएटर में फिर ऊपर की कमाई होगी। But anyway sir, I won't take too much time. I know नहीं, आपको भी लेट हो रहा है। आपके लिए भी मैं कहूंगा, if you could stay here for like maybe 5 more minutes, I think I might be able to do certain things for you, especially all the SSRians जो बहुत सारे इन चीजों से परेशान हैं कि ये फालतू के टॉपिक क्यों आ रहे हैं। बट या प्रियंका, क्या कहना चाहती हैं आप? प्लीज, आप म्यूट हैं। You are mute. Am I audible now? Yes. Okay, you know what? I will take her later. Here we go, guys. सीधा क्लियर हो गया। और कितने लोगों को क्वेश्चन है? आ जाओ यार, आज आ जाओ। आई थिंक जितने भसड़ मचा रहे हैं विभोर, आई थिंक बार हमने ये किया है, अभी भी नहीं। वो कहते हैं ना बुद्धि के बारे में क्या बोले, बट लेट्स जस्ट गेट इट डाउन वन मोर टाइम गाइस। ये है एक मैसेज वो बुलाएगा तो वरुण भी चला जाएगा, एक मैसेज विभोर को जाता है, वो बिना सोचे समझे आ जाता है। So I think this should just end all the confusion, guys, के SSRians नहीं। अबे क्या बसड़ में जा रखे लोगों ने, क्या हो गया? अरे I was just asking, has the PR entered into these streams also? क्योंकि देवोलीना जो स्मिता के साथ थी, now it is versus विभोर वर्सेस ईश्वरन हो गया, सैफरन वर्सेस वरुण हो गया, बीजेपी वर्सेस शिवसेना थी ही, आज तक वर्सेस रिपब्लिक। ये किस वर्जन में जा रहे हैं? और मतलब जानबूझ के जैसे भी आप दोनों के बीच में एक दिन का गैप होता है, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पीपल जो सैफरन पे आके गाली इधर दे रहे हैं और इधर आके उधर दे रहे हैं, और मुझे सुनने में बहुत बुरा लग रहा है। चलिए आप बोलिए। मैं तो ये बोल रहा था सर कि अगर आप दोनों मिलकर डुएट गा रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोलो सिंगर नहीं हो, आप अकेले भी गा सकते हो। पब्लिक आके बार-बार सही कहा, है ना?
तो I didn't एब्सोल्युटली understand that कि अगर आप दूसरे चैनल पे जाके बात कर रहे हो तो वो कर रहे हैं, तो उसके नीचे कमेंट है कि अरे अब ये चैनल को सब्सक्राइबर लेने का ट्राई कर रहे हैं। अरे भाई उधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो तुम बताओ, तुम ही तो सब्सक्राइबर, तो तुम बताओ अगर तुमको नहीं चाहिए उनको सब्सक्राइबर मिले। एनीवेज दैट्स ऑल आई वांटेड टू से। विभोर सर। हाँ भाई वरुण बताओ जी, क्यों हाँ। बुलाया मुझे तुमने? एक मैसेज किया, मैं आ गया। हाँ, तो अच्छा। सब लोग अभी भी ये सोचते हैं कि हम लोग ये जो वर्सेस वाली गेम है, राइट, कि सब लोग इस टाइम पे फालतू की चीजों में घुस गए हैं और एक्चुअल जो था हमारा एम, उससे हम सब डिविएट होते जा रहे हैं। बड़ा सही क्वेश्चन पूछा था वांचू में कि पेड मीडिया क्या साला अब एसएसआरएस के बीच में भी घुस गया क्या? क्या यार कहना देखो, मैं बताता हूँ क्या है ये ना, पता है क्या होता है, ये परसेप्शन की बात है। आप जितना हम देख वरुण, हम जितना मर्जी एक दूसरे के प्लेटफॉर्म पे आ जाए, एक मैसेज पे आ जाए, लोगों ने सवाल पूछने ही पूछने, तो कितना जवाब देंगे हम लोग? एक आइडिया किसी ने दिया मुझे विभोर, एंड अभी मैं पब्लिकली सब बोल देता हूँ, हालांकि मैं ऑफलाइन बोलना चाहता था इस बारे में, बट लोगों ने ये भी आइडिया बोल दिया है कि वीकली एक शो विभोर के प्लेटफॉर्म पे वरुण आए एंड वी डू अ स्नैपशॉट ऑफ द होल वीक। क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया आइडिया। एब्सोल्युटली। चलो, जय माता दी। अब आप सुन लिया, अभी हम इसके बारे में सोचते हैं, करते हैं, देखते हैं क्या होता है। बट सोचना क्या है, जब बता दिया तो करना ही। चलो, alright, we'll see. But anyways, this time let's focus on the main thing, which is justice for SSR. But Vibhor, please, जो भी आप बोल रहे थे, please finish your thought. नहीं, मैं ये कह रहा था वरुण कि people would question us, and it is good that people question us so that our credibility rises higher rather than going down. Yeah. जितने सवाल उठेंगे उतना हमारे को मौका मिलेगा और हार्ड वर्क करने का और लोगों के लिए काम करने का, और जितने क्रिटिसाइजर्स होंगे उससे कई गुना ज्यादा हमारे सपोर्टर्स बनेंगे। तो मेरा ये हमेशा से मानना है दैट जो क्रिटिसाइज करने वाले या सवाल उठाने वाले लोग हैं ना, वो हमारे बेटर मैसेंजर्स हैं, क्योंकि उनका जो मैसेज है वो और दूर तक जाता है, वो मतलब कि एक्स्ट्रा माइल जाते हैं। अब जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहता, चल ले ही लेते स्मिता जी, उन्होंने पता नहीं 50 लोगों को बोला है कि विभोर फेक है, उनकी वजह से कितने और फॉलोअर आ गए मेरे पास। देखो भाई, सिंपल सी बात है, हर एक का अपना ओपिनियन है, विभोर का अपना ओपिनियन है, जो वो कर रहा है उसकी अपनी जो भी है, प्लेटफॉर्म कोई भी हो, कहीं पर भी हो, if he has proofs, if he has backing, then all the कहते हैं ना, more power to him. And सिर्फ एक विभोर के लिए नहीं मैं कहता, मैं हर किसी के लिए, इश्करन कुछ भी बोल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उनके पास डेटा है, उनके पास प्रूफ्स है, प्लीज गो अहेड। उज्जवल जी कह रहे हैं, स्मिता जी कह रही है, जिसने जो कहना है, हर एक के पास अपना अपना प्लेटफॉर्म है, खुल के कहो। सही बात है। बट एक दूसरे के ऊपर पॉडकास्ट लेके इस मूवमेंट को डिवाइड करना कि आई डोंट एग्री, यस प्लीज, आई डोंट, विभोर को साफ पता है और हम मुंह पे बोल रहे हैं, राइट? कई ऐसी चीजें ये कर देता है, कई चीज ऐसी विभोर बोल देता है जहां पर आई एम लाइक नो यू शुड नॉट हैव डन दैट, बट ये कर देता है, बट मे बी बिकॉज ही नोज व्हाट ही इज डूइंग एंड आई डोंट एग्री टू हिम ऑल द टाइम। व्हाई शुड आई इवन एग्री टू हिम? there is nobody a yes man to anyone. We all have individualities. हमारे अपने opinion. I'm not a yes man to Varun. Varun is not a yes man to me. Exactly. हमारे अपने opinions हैं. We would give our opinion, and it is his right to disagree with me, and it is my right to disagree with him. Exactly. True. तो इसमें इतना इशू बनाने वाली कौन सी बात हो जाती है लोगों को कि अगर वरुण और विभोर इकट्ठे नहीं आ रहे, तो अगर वरुण फॉलो करता भूल गया तो मुझे मैसेज आ गया इज देयर अ रिफ्ट, तो मैंने तो कॉल किया कल, मैंने कहा फॉलो कर ले। लोगों ने इसी बात पे कलेश मचा दिया। अब बड़ी कॉमन सी चीज है, राइट? ये दिस इज अ जोक एक्चुअली, बट विभोर के जिस तरह आईडी बंद होते जा रहे हैं और नए आते जा रहे हैं यार, अब नहीं कई बार ध्यान रहता किसी को फॉलो करने का, वो हमने फॉलो नहीं किया तो लोगों ने उसके ऊपर भी क्वेश्चन शुरू कर दिए कि भाई व्हाई इज वरुण नॉट फॉलोइंग यू, तो तुम्हारे बीच में क्या कलेश है? एक मैंने अब विभोर के अगेन द सेकंड थिंग इज देयर इज सो मच हैपनिंग। मैंने कल कमेंट शायद डाला और उसके अंदर मैंने विभोर का एक डिसेबल्ड वाला आईडी को टैग कर दिया। अरे भाई, उस पे बवाल होना शुरू हो गया कि आप जानबूझ के उसका गलत वाला आईडी डाल रहे हो ताकि आप उसको कांटेक्ट नहीं करना चाहते।
आर यू सीरियस यार? यार इतना वेलापंती मत करो इस टाइम पे, प्लीज टॉक अबाउट सुशांत। हम सुशांत के लिए यहाँ आए थे। ये किसका आईडी, कौन सा आईडी, क्या चैट? ठीक है, सैफरन टाइगर थोड़ा सा लाइट भी कर रहा था मूड को सबको, और बड़ी स्टोरी लाइन बनाने की कोशिश कर रहा है, और लोगों बल्लू को पसंद भी आ रहा है, कुछ को पसंद नहीं भी आ रहा, बट एट द सेम टाइम लेट्स नॉट फॉरगेट कि हम यहाँ क्यों हैं, किसके लिए हैं, उस पे एब्सोल्युटली फोकस करो यार। ये छोटी छोटी चीजों को मत इशू बनाओ, यही सबको चाहिए। यहीं पर आके सारी गेम खराब हो जाती है कि हम it's डिबेट not नहीं about it's not about Varun, it's not about करते। Smita, it's not about Ujjwal, it's not about Ishkaran, it's not about Swami, it's not about Vibhor. It's Absolutely. about justice. Yes. और Absolutely. ये हम पिछले 2 महीने से भाई हम तो चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के मैं थक गया हूँ। सब थक गए हैं एक्चुअली। आई थिंक तुम लोग तो मेरे से पहले की चिल्ला रहे हो, मैं तो 2 महीने से चिल्ला रहा हूँ, अगस्त में आया था। और बाय द वे भाई एक गुड न्यूज है, with God's grace and blessings of people, I have completed today 4 years as a lawyer. क्या बात है, ब्रेकिंग न्यूज। आज ही के दिन मेरा 2016 में एनरोलमेंट हुआ था 5 अक्टूबर को, so today I am officially 4 years as a lawyer into the legal profession and hopefully 40 more years to come. चलो, अब इसी खुशी पे आपने कोई ब्रेकिंग न्यूज तो नहीं करनी यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे? यार मुझे करनी होगी तो मैं पहले ही बता देता हूँ कि आज ब्रेकिंग न्यूज है। लेकिन I have just a one question to the public from on this platform कि मैं आज लाइव नहीं आ पाऊंगा अपने प्लेटफॉर्म पे because I have some meetings to attend. So I just came for Varun to clear the air कि भैया हमारे बीच में कोई दरार नहीं है, वो एक मैसेज करता है 5 मिनट के अंदर मैं आ जाता हूँ। Yep. वो रात को 2 बजे भी उठाएगा, मैं रात को 2 बजे भी उठ के आऊंगा, मैं उसे रात को 2 बजे उठाऊंगा तो वो भी रात को 2 बजे उठ के आएगा। कल 3:30 बजे रात के मैंने इसका ट्विटर को लाइक फॉलो किया है 3:30 रात मेरे यहाँ पे तो टाइम, मेरे यहाँ पे शाम की 6 साढ़े 6 बज रहे थे if I'm correct. नहीं 4:30 बजे थे when I called you up and you messaged me. Yeah. So it shows you how deeply we both are connected, and not only we both, the entire SSRian family is connected to each other. We are just a message away, and we don't मतलब ये कई बार होता है कि हम एक दूसरे के मैसेजेस को डिले से भी फॉलो करते हैं। हम अब पॉसिबल नहीं होता लाइव देखना एक दूसरे को, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ये ऐसा नहीं पॉसिबल, ऐसा नहीं है कि वरुण मेरे शो मिस करता है तो वो देखता नहीं है, मैं उसके शो मिस करता हूँ तो देखता नहीं। हम जब भी टाइम मिलता है भी हमारा फोन ऑन होता है, रात को 2 बजे भी हम देख रहे होते हैं एक दूसरे को और एक दूसरे को मैसेज कर रहे होते हैं। मैं बोल रहा हूँ हम वेले हैं, आप लोग तो फिर भी काम कर रहे हो, तो आप लोग तो पूरा टाइम, हम तो पूरा टाइम बैठ के देखते रहते हैं। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि लोग एंड वो फॉलो करने की वजह से रिफ्ट है उसकी, उसके हिसाब से तो मेरी बीवी के साथ रिफ्ट है, वो नहीं फॉलो करती मेरे को। ऐसे मतलब फॉलो नहीं किया तो रिफ्ट। आई डोंट नहीं, वो लेट्स जस्ट bring this to rest कि ऐसा कुछ नहीं है, and the whole entire SSR family और बाकी लोगों का भी मैंने प्रॉमिस किया था विभांशु को, I'll make sure। मैंने अभी डबलीना को कहा था but maybe she is still sleeping, वो आजकल वैसे भी बहुत स्ट्रेस में है। I'm gonna make sure, and if everything goes fine, I will try to even be the mediator between them and Smita ji. I will try my best, but यार देख, let me make it very clear, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। I'm still ready to come on one platform. I'm making it once again very clear, I have no grudges against them, against anyone. कभी Varun knows it very well, मैंने कभी भी एक प्लेटफॉर्म पे आने के लिए कभी भी मना नहीं किया। मैंने कहा भैया मुझे दिक्कत नहीं है, उनको ले आओ, आपको उनको इम्पोर्टेंस देनी है दो, मुझे इम्पोर्टेंस नहीं देनी मत दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब इससे ज्यादा भाई हाथ जोड़ लिए तो उनके आगे कि भैया प्लेटफॉर्म पे आ जाओ। अब इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? 2 चीजें विभोर, आई थिंक एक है ये नमस्कार भारत, वो भी आपसे शायद बात करना चाहते हैं, ही वांट्स टू मेक अ पॉइंट। एंड दूसरी चीज ऑफ कोर्स एक क्वेश्चन है आपके लिए जो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, सिंस यू आर हियर मैं वो क्वेश्चन भी पूछूंगा, बट यस नमस्कार भारत, प्लीज गो अहेड। ही इज नॉट विजिबल। मुझे शक्ल दिख रही है बट लुक्स लाइक इनका इंटरनेट
बंद हो गया, वो तो हमारे भी क्लियर है, यू नो, इफ योर फेस इज नॉट ऑन द कैमरा यू आर नॉट ओके। एनीवे, सो द क्वेश्चन आई हैव फॉर यू इज, एक बहुत ज्यादा इस टाइम पे सोशल मीडिया और हर जगह चल रहा है कि विभोर आनंद ने कल शायद कुछ जोश दिखाया है अराउंड द मीडिया, वो जो डार्क वेब का वीडियो। प्लीज यहाँ पर थोड़ा काम डाउन करके जवाब देना, यहाँ पर सिर्फ क्लैरिफाई कर दो लोगों को ये क्या है, व्हाट इज दिस एंड व्हाई आर पीपल आस्किंग दीज क्वेश्चंस, व्हिच इज यू हैव एक्सेस टू दैट डार्क वेब मीडिया पे जो वीडियो था, जो भी आपने बात। यार मैंने देख वरुण, दिस वाज briefed by me on this very platform that there is a dark web video, if you remember. Yep. तो मेरे को तो पता ही था, इसमें नई बात कौन सी है? Now the narrative is being said by some idiotic YouTubers that I have access to that dark web video. No, I don't have any access to that dark web video. मेरे पास होती तब तक मैं उसको सामने ले आता, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अब कुछ लोगों का ना, ये जो अपने आपको एक्स मीडिया हाउसेस के लोग कहते हैं, जो आजकल बहुत सो कॉल्ड यूट्यूबर्स बन गए हैं, जिनकी कुछ फैन फॉलोइंग है, और जिन्होंने एक्चुअली विभोर आनंद की ब्रेकिंग को धंधा बना दिया। इन लोगों ने ना मेरे को लिटरली ओ माय गॉड का परेश रावल जी बना दिया कि इसने हमारा धंधा बंद किया तो हम इसी को धंधा बना देंगे, कि जो ये बोले उसको 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 ट्विस्ट करके पेश कर दो लोगों के सामने। अब नैरेटिव ये गया कि विभोर आनंद ने दावा किया है कि उन्होंने रिट्रीव कर लिया। भैया मैंने तो कभी कहा ही नहीं था। मेरी एक स्टेटमेंट बता दो कहीं पे भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे जहां मैंने एक दावा किया हो कि विभोर आनंद यानी मेरे पास उस डार्क वेब वीडियो का एक्सेस है, एजेंसीज के पास है, जो मुझे बताया गया मेरे सोर्सेज के द्वारा, ये मैंने कहा था। Okay. So where did I do wrong if I have threatened legal consequences to those YouTubers? 2-3 लोगों ने तो हटा दिए, 2-4 लोग अभी भी अकड़ के बैठे हैं, चैलेंज कर रहे हैं। उनको चैलेंज कर दिया ना, अब पता लग जाएगा उन्होंने चैलेंज करने का नतीजा, क्योंकि मैं साइलेंट हूँ। मैं ना इमीडिएटली वार नहीं करता हूँ, इन्हें पता भी नहीं लगेगा और इन पे वार हो जाएगा। साहिल चौधरी का हाल देख लो क्या हुआ, कितना प्रेशराइज है वो पुलिस की डंडों से। ऑनेस्टली स्पीकिंग, सिस्टम से पंगा मत लो। जब सिस्टम पंगा लेता है तो अच्छे की हालत बुरी हो जाती है। और अगर तुम लोगों को लग रहा है कि विभोर आनंद का कुछ नहीं हो सकता, कुछ हो नहीं रहा, तो भैया मेरा भी बहुत कुछ हो सकता है। जब मेरी बारी आएगी ना तो मेरे भी पिछवाड़े पे लट पड़ेंगे। ऑनेस्टली स्पीकिंग, वो एक अलग बात है कि मेरे अंदर सहन शक्ति है ना, वो तुम लोगों में अंदर नहीं है। तुम 10 सेकंड नहीं टिक सकते इंटरोगेशन रूम के अंदर, मैं तो फिर भी 10 मिनट टिक जाऊंगा। 10 सेकंड की औकात नहीं है आम आदमी की पुलिस के डंडे के सामने। Vivanshu, I think you're trying to show something, or what happened? Yeah, I was sharing that still it is there. A link I have shared in the private chat. I think you can use. Okay. Let it be, let it remain. पता लग जाएगा जब पढ़ेंगे ना डंडे लठ, पता लग जाएगा इन्हें। Okay. मतलब कि यार मैंने मना नहीं किया, वरुण हमारी वीडियोस को हमारे कितने लोगों ने कट कॉपी पेस्ट करके अपने प्लेटफॉर्म पे नए चैनल्स बन गए। चैनल्स हमारे मेरे नाम के चैनल्स बना दिए, दुनिया भर के नाम के चैनल्स बना दिए। विभोर आनंद को टाइप करोगे यूट्यूब पे तो वन ऑफ द मोस्ट सर्च नेम ऑन यूट्यूब इज विभोर आनंद इन एसएसआर केस। ये जो मुझे अभी विभांशु ने एक लिंक भेजा है, मैं भेजूंगा विभोर आपको। ये जो लिंक भेजा है दिल से दिल तक वाला होगा, और क्या वो चैलेंज है? नहीं एसएसआर वॉरियर्स इज अंडर एसएसआर वॉरियर्स। हाँ, ये अलग ही नाम। उस हैंडल पे अभी एक्चुअली कल अपलोड हुआ है और ऑलरेडी 110K व्यूज हो चुके हैं। अब मुझे नहीं पता, मैंने भी नहीं देखा, तो आई विल चेक इट आउट। ये एक सेंसिबल यूट्यूब चैनल था जो एक्चुअली में वही बताता था जो मैं बोलता हूँ। यस इट इज वन ऑफ द मोस्ट सेंसिबल यूट्यूब चैनल जो एसएसआर वॉरियर्स है, जो उसका मेजॉरिटी ऑफ वीडियोस मेरी नैरेटिव्स के ऊपर होती है, और 100% नैरेटिव अभी तक कल तक तो बिल्कुल सेम था। अब कल इसमें गलती हो जाती है, देखें 2-3 यूट्यूबर्स ने डिलीट करी है,
मेरे को मैसेज भी किया, सर भैया सॉरी हमने गलत समझा आपको। तो जो नहीं समझ पा रहे हो लोग ना इसको बहुत मजाक में ले रहे हैं। इट इज अ वेरी सीरियस मैटर। Okay. So I won't be able to take any more people, but yes, Vinita, since you joined back. Hi Yes, Vinita. Hi Vibhor. I was trying to connect with you in the morning. यार Okay, जब I'm भी sorry. मैं आ जाती हूँ पता नहीं क्यों आप भड़के हुए रहते हो यार। मेरी बेटी सो रही है अभी, उसे नहीं लेके आ सकती। But you can anytime call me. I'm always available for people. You know that. I know, but you have way too much stuff on your plate. I understand, right? I won't pile on you. But I was going to ask this question to you earlier, and it's two questions actually. One is hypothetical and one is real. The hypothetical is if you were running IABM right now, अगर आपका IABM चलता होता अभी, तो आप कैसे ये एम्स की सिचुएशन को रिपोर्ट करते? Look, honestly speaking, I would have brought down the truth the day it comes to me. मैं राइट टाइमिंग में बिलीव नहीं करता। मैं टाइम वही सही है जो आपके सामने है। मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता, जिस दिन सोच लो वही शुभ मुहूर्त होता। द डे you come to know, the day the thought comes to your mind for doing a good deed is the best time you have. There is nothing called as right timing. जो कह रहे हैं कि they were waiting for the right time, they were waiting for this thing to happen. But yeah, these are part of sheer planning and conspiracies. That means you are a part of conspiracy. अगर आपको पता था, and you are actually hiding the truth from the public at large. कल एक लॉयर आई थी मेरे वाले प्लेटफॉर्म पे, प्रीति, एंड शी सेड कि हमारे में सोशल ओथ होती है हमारे प्रोफेशन में, दैट वी वुड बी सर्विंग द सोसाइटी बिफोर वी एंटर द। आज ही के दिन मैंने ओथ ली थी। टुडे आई कंप्लीटेड 4 years एज लॉयर। आज ही के दिन 4 साल पहले मैं ओथ लेके बैठा था। एंड टुडे ऑल्सो आई रिमेम्बर दैट व्हेन आई टुक एन ओथ, आई जस्ट थॉट यार इस ओथ का मतलब क्या। 99% लॉयर्स तो कुछ करते ही नहीं है सोसाइटी के लिए, सिर्फ अपनी जेबें भरते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरे को फर्क नहीं पड़ता अगर बार काउंसिल मेरा लाइसेंस छीन ले, कुछ कर ले, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे को वैसे भी परेशान हो चुका हूँ इस वकालत की लाइसेंस से। Your own lawyer degree is being utilized to save your own self. But most of the lawyers use the law degree to make to not। यार मेरे लिए ना डिग्री की कभी वैल्यू थी नहीं। I would have become a lawyer in the year 2011, but I became a lawyer in the year 2016 because I decided to challenge my university in corruption cases. मैंने ड्रॉप आउट किया। 5 साल सीनियर है मेरे बैचमेट्स, लेकिन उनको भी पता है इसको कभी डिग्री जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। एट द एंड ऑफ द डे इट इज द नॉलेज विच इज। अगर आपको लॉ की डिग्री है और लॉ की नॉलेज हो ना, दो अलग अलग बातें। द सेम गोज विद एवरी प्रोफेशन। यू आर अ क्वालिफाइड लॉयर, आपके पास डिग्री है, आपके पास लाइसेंस है, बट इफ यू कैन नॉट यूज द नॉलेज ऑफ लॉ फॉर द betterment of the society, then what is the use of that law degree and law knowledge? True. So that is what I'm doing. तो आपका जो क्वेश्चन था, अगर IABM आज मेरा होता, अगर मेरा अपना न्यूज चैनल होता है, न्यूज पोर्टल होता, तो आई वुड हैव ब्रॉट आउट द ट्रुथ एट द वेरी सेम डे। मैं 3 महीने नहीं लगने देता या 4 महीने नहीं लगने देता, मैं वेट ही ना करता, मैं उसी दिन ब्रेक न्यूज करता कि भैया ये आई है हमारे पास। और यही अब मैं करूंगा जब मैं अपना न्यूज पोर्टल खोलूंगा। मैं वेट नहीं करूंगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई वोंट वेट टू टेल द पीपल द ट्रुथ। कभी कभी ऑनेस्टली होता है, कभी सिचुएशंस आ जाती हैं दैट वी हैव टू डिसाइड कि अभी सही टाइम नहीं है लोगों को सच बताने का। लेकिन पार्शियल सच तो बता सकते हो ना आपको। दिस इज व्हाट आई डिड। जब मैं धीरे धीरे सच बता रहा था आप लोगों को, धीरे धीरे डोजेस दे रहा था। दिस वाज व्हाट आई वाज टेलिंग यू दैट दिस इज द फिल्थ। अगर इकट्ठा बम फोड़ दूंगा तो वो भी दिक्कत है। तो कभी कभी डोजेस में सच बताया जाता है। दैट इज ऑल्सो अ गुड थिंग दैट आई एम नॉट हाइडिंग। If I am not telling you the truth, I am not also hiding the truth. So that is why मैं आपका भी भला कर रहा हूँ और अपना भी भला कर रहा हूँ। So this is a part of the game. True. Okay. Second question.
some days back you had that session जब भी आपने बताया था कि जो हनी ट्रैप वीडियोस है एनसीपी मेंबर्स के, किसी व्यूअर ने आपसे सवाल पूछा था कि बीजेपी के मेंबर्स के नहीं है, आपने कहा था कि उस वक्त पे आपको पता नहीं था कि है या नहीं। क्या वो जवाब अभी भी वैसा ही है या चेंज हुआ है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा था, मैंने कहा था कि उस टाइम पे कई लोगों के थे, लेकिन अब वो हैं या नहीं है मुझे नहीं पता। राइट, तो घुमा फिरा के मतलब वही हुआ ना कि आपको पता नहीं है कि बीजेपी के नहीं, मेंबर्स मुझे के पता है, मुझे नाम पता है। है, मुझे पता उस तो टाइम है, पे जो, हाँ बिल्कुल है, कुछ है। कुछ के हैं, आज भी हैं, तो अगर आप लेकिन आईवीएम उनमें से चलाए तो वो दोनों की तरफ से नाम निकलेंगे, राइट? कि सिर्फ एक तरफ से। एब्सोल्युटली यार, देखो ऐसा है, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एन अनबायस्ड प्लेटफॉर्म, इट इज नॉट राइट विंग, इट इज नॉट लेफ्ट विंग, इट इज अ न्यूट्रल प्लेटफॉर्म। और मैं ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के पेरोल पे हूँ, ना मैं किसी गवर्नमेंट के पेरोल पे हूँ, मैं अपने माँ बाप के पेरोल पे हूँ। लो देवलीना भी आ गई। चलो अच्छा है, मैं हेलो। और नहीं पूछूंगी सवाल। आई थिंक शी नीड्स अ बेटर टाइम। Thank No, you no, so no. much So for basically, responding. the reason, let me just clarify, Vinita, even to you and for everyone, right? अभी ये आज एक बहुत स्ट्रॉन्ग कहूंगा एसएसआर वॉरियर विभांशु के क्वेश्चन के बेसिस पे आई थिंक एंड विभांशु मैं सिर्फ नाम ले रहा हूँ, यू नो, बिकॉज इट्स जस्ट नॉट हिम. everybody around the world is on the same track कि भाई सब divide and rule चल रहा है. And I have been very vocal through this platform for sure कि यार ऐसा कुछ नहीं है. Yes, there are issues, there will be issues, we'll try to resolve them, but at the same time I think the way few things have been handled have not been handled in a very civil manner, जिसके लिए we will have an offline kind of, you know, social media plus these platforms that we have is not for all that. हम लोग यहाँ हैं because we really want to talk about Sushant, the justice piece of it. We really want to get a closure on his death. Again, sorry, his murder, and that's why we are here. So चाहे डबलीना के साथ जो हो रहा है नहीं हो रहा है, you know, that is something which is her personal matter. Yes, शुरू यहाँ से हुआ था. I think everybody needs to kind of talk about it. Everybody needs to know about it, but I think in a more civil manner. I think Varun, I want to overtime add है. something here. Yes, please. Yeah. So firstly, I just don't want anyone to, I mean, of course, I'm facing certain challenges, but I don't want that, it's all about Sushant Singh Rajput. Absolutely. So let me deal with it. People do have all contacts, and I'm pretty sure, Varun, and we all have, like, we can take it everything offline. But yes, whenever, since I'm from a normal family and suddenly I'm getting a legal notice or whatsoever. So of course, from a normal background, you can understand the feel and pain. And someone telling me that I have entered and in the legal notice it's written that I have hacked someone's profile. So you can understand how much stupid things are written. But anyway, that is completely my personal thing, and I really don't want that people get out of focus for this, Sushant. And I would also say that okay, we are doing a lot of campaigns, lot of different prayers and all. That is very much important, but at the same time I believe that it is my perspective that CBI would not have come into the picture if public would not have raised questions against certain people. We have raised questions on Riya Chakraborty, we have raised questions on Shovik Chakraborty, we have raised questions on people like anybody, Aditya Thakkar, Salman Khan. I'm not saying in a bad note, because public has raised questions. Maybe they are clean cheat, maybe they are not into the murder, but we have raised questions. We have not spared anybody, to be very frank. But yes, of course, whatever we are saying is not 100% correct, because we are not CBI. We can raise a question, we can put 100 questions on the plate. It is up to the CBI or the respected authorities to cut down on which were the people to tell, can be related. So of course we will be raising questions. So tomorrow, if I believe that some people's behavior, or some people, it seems to me that that person has got some kind of conflicts, in a very decent way, without writing any malign language or anything, without maligning anybody or using any defamatory language, I do have the fundamental right to speech, that who this person is. So that doesn't mean that I am saying that person is bad. It's just raising a question. Right. But and I think today everybody should again go back to what we were in the month of June and July, and
still implement our brain instead of just, letting what is the result of CBI, what are the result of AIMS. So believe me, CBI would never have come into the picture if all these things we public would not have done. Nobody, the family was also quiet, to be very precise. It's true. For the first 1 month, maybe they were doing some background homework. Definitely they were doing it. But yes, in the media, they didn't come. So we actually spoke about it, and I think we should again think about the different facts that, what is the fact. Like tomorrow, if they say, even if they conclude this as a murder, and if they say that Riya Chakraborty, Dipesh Sawant, this is only that these three people are the people who have been murdered, and put them behind the bars. So this is something we're not going to buy it, because we are thinking from the modern angle. There must be some mastermind for which the Maharashtra police, the Maharashtra government, or a lot of people were trying to give protection. So that protection could not be just Riya Chakraborty, right? So there are a lot of things in Capri Heights. I want to point the certain things I found out that in Capri Evelina, Heights. let's talk about this in a separate session. I think we'll the reason why we invited you was, there were questions around the rift, the divisions between all the SSR warriors. Vibhor bhi isliye aaya hai. The reason he's here is he said there is no rift, there is no divide. Sab log ikatthe hain, sare ikatthe ek hi cause pe lage hue hain. I think even from your perspective, let's not forget we all are here only for SSR. And there's nothing, no personal agenda and no other agenda in this case. And we will continue to fight for that justice. That's pretty much it. That's why I have you on this platform right now. Yes, for all the discussions around this case and of course the details, we will definitely find another time slot, and we will definitely. That's okay. But I really wanted to tell everyone, chahe kuch bhi ho raha hai online, I think it will definitely stop. There are certain people, certain reasons why it's happening, but everybody is still together. Everybody is still fighting for the same cause. So let's just not get into all that. But yeah, I think abhi mera ye 1 घंटे का session फिर से, I am so bad at it. I really am very. You are terrible at. Always terrible at. You should stop. How can you does 5-hour session at Varun? He's really doing a hard job. I mean, trying to, Varun was telling me for the last 2 days to come and, speak out to make people clarified. But to be very frank, I was not in a good mental state. But I absolutely agree with Varun, Vibhor, what they are saying. I think it's if something has happened to me, I do have contacts. Let me deal with that. But let's not get out of the focus. Yeah. Let's think more about. I mean, no one is. It is Sushant Singh Rajput. Not even the family. Not his friends. Not even we. I'm just a normal. I'm just like you. Yeah. A normal person. So let's talk only for Sushant and just, try your level best to give him justice. Second last comment, Anirudh, or uska last comment, Vibhor. So second last, yes, Anirudh. I don't know, Vibhanshu, if you want to say something. No, it's okay. बस सब clarify हो गया भाई? यहाँ सब सही है. बस एक चीज नया आया है. You can see the high rise in the advertisements of the Nepo kids. So ये आप अगले डिस्कशन में एक बार जरूर बोलना कि भाई देखो, जस्ट वेट एंड वॉच. हम जो थोड़े जो कैंपेन्स करेंगे और थोड़ी जो चीजें कर रहे हैं बैक एंड पे, जस्ट वेट एंड वॉच. हम अभी हमने एक छोटा सा किया था, बैन लक्ष्मी बॉम्ब. इट हैज बीन पिक्ड अप ऑलरेडी बाय मीडिया हाउसेस एंड बड़ा वो ट्रेंड कर रहा है इस टाइम पे. एक एक करके सबका विभांशु एक बात बता देता हूँ. अगर मैं और वरुण या देवलीना एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम ऑफलाइन बात नहीं करते. हम हर रोज बात करते हैं, एवरी डे. मैं तो नहीं करता. विभोर, झूठ बोल रहे हो? अबे तेरे से मैं देवलीना से नहीं गया, मैं तेरे से तो रोज बात करता हूँ. अच्छा, ब्रेकिंग न्यूज, विभोर का झूठ सामने आया. You're muted, Devalina. Varun, bas one thing. Don't call Geeta Magu. She will hack this whole program. कौन? नहीं यार, उसकी findings were very good. And she is very. She was childish. I know that. मतलब कि थोड़ा कॉमेडी हो गया उसके साथ. मतलब she was. मतलब she became the moderator. Okay. We were last. कैमरा बंद करना पड़ा because she wanted to laugh. Just imagine, विभोर, पता नहीं तुमने क्या किया अब. Before you that एकदम लास्ट कॉलर मैं ही था. कल रात 11:30 बज रहा था, यही कैरम बोर्ड था और यू वर ब्लास्टिंग ऑन दैट पर्सन. वो कौन सा एक दुनिया वाली वो SSR में जिसने आपके नाम पे वेब वीडियो वाला बोला था. एंड आई वाज लाइक, मेरे बाद कोई और है या नहीं, ये किधर जाएगा? ये मेरे बाद कोई और तो आओ. All right.
All right, Vinita's back. Had a Mine good is done. laugh. Thank you very much. Thank you, everyone. Thank you. You're mute, Vinita. Anyways, yes, Anirudh, anything you want to say? Sir, Devlina, you are also mute. Sorry, I was speaking. Okay, I think Vinita was trying to. तू 5 मिनट से बोलती जा रही है, मैं बोल रहा हूँ म्यूट है सुनी नहीं रही. मेरे को सब समझ Vinita, गया she सर. wants to. क्या विनीता? No, I wanted to say, like, I've been raised this way to always take the high road. And the fact that you, Vibhor, came out and said that I am still willing to sit down and have a chat. Seriously, in my books, that's a good person. So I don't know what will be the end result of this, but in how I was raised, the way my parents raised me, that's the sign of a good person who's not egoistic and who's taking the high road and looking at the bigger picture. Absolutely, this is what is needed for a cause. यार अपने पर्सनल डिफरेंसेस के लिए और बहुत सारे दिन मिल जाएंगे. राइट नाउ टुडे यूनिटी इज नीडेड and let's be united. That is what I want to say it in the end. This was my last comment. You can take. अब इसके बाद मैं किसी को कमेंट भी नहीं लूंगा क्योंकि अब मैं इसको 2 घंटे का वीडियो नहीं बनाना चाहता. I still have 10 minutes left. So thank you everyone. I hope this clarifies a lot of things. अब हम बहुत जल्दी दोबारा मिलेंगे. We have so much. Let's stay united. Yeah, absolutely. And Devlina, wish you all the best for this. And I'm sure you'll get out. It's okay. I think right now we have become a family, so we can talk one-to-one. But let's not divert the public. I think it's more important. Nothing is important than the justice for Sushant. Even I believe that too. This is about justice. Yes. We're still on topic. So you need justice. No, it's okay. I am nothing. I'm just a normal person like you. Trust me. All right. I just got dragged into it. So let's forget. I have to end it. I definitely have to end it. I have to. All right. Thank you so much, everyone. Take care. Good night. Thanks, everybody. Bye-bye. Take care. Thanks. Bye. Thank you, Varun.